লাইভ কি শুরু হয়েছে ভাই? কোথা থেকে করছে আমারটা মিউট আছে ভাই? আপনারটা মিউট করতে হবে। একটু দাঁড়ান। কথা বলো তো। আপনারটা বলা যায় না ভাই না আমারটা মিউট করা সাউন্ড কম ওকে করছি ইয়ে টাইম বাড়াই দাও, স্ক্রিন টাইম হ্যাঁ, আমি বাড়াই করছি। স্ক্রিন টাইম নাই কোনো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারটা থেকে সাউন্ড কাট, আমারটা আপনার লাগাই নিয়ে আচ্ছা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে সমস্যা নাই। জাস্ট টিপ দিলে বসতেছে কথা। আচ্ছা এমনি ভাই আপনি ফোন দিয়েছিলেন নাই? হ্যাঁ এই ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে যাবে তো। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ আসলে আসার জন্য। ক্লিপিং নিয়ে আসছি। মার্কেমোর ক্রিকেট ম্যানিয়া সিজন 4 এর বিগিংটা আসলে আজকে 31 তারিখ আমাদের করার কথা, আরেকটু আগে যেহেতু নামাজ শুক্রবার, সেজন্য আমাদের সবারই থেকে একটু লেট হয়েছে। এর জন্য প্রথমে আমি এক্সট্রিমলি সরি টু এভরিওয়ান। সো বিডিং এর এই পর্যায়ে আমরা প্রতি বছরই মোটামুটি অলমোস্ট লাস্ট ইয়ার আমরা ম্যানিয়া খেলছি। বিডিংটা অনেক মানে সুন্দর একটা আয়োজন করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে। সো এই পর্যায়ে আসলে আমি আহ্বান জানাবো হচ্ছে কবিরকে তার বিডিংটা সে কন্টাক্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, এনজয়। এটাই অন থাকবে, ওটা ব্লক থাকবে। ধন্যবাদ। ইয়া ইনটেক আসসালামু আলাইকুম। ভাই প্রান্ত সাথে Every year, for me, like this is the second time I'm extending here. So the thing is, today there's like 8 team for NCM. Like it's, I think it's an improvement from outside and from the community side. So there will be some few rules we need to remember all the time. Like after 150 to 300, the continuing bidding will, the difference will be 10. After third 300 to 500, it will be 20. The difference will be 20. Sorry. ক্যামেরা তাকে আছে। Okay. So the difference between from 300 to 500, all that will be two into 20 difference. It's 10-20 difference, and after 500 it will be 50. So my request is, if you want to raise like 20 or like 50, like after 500 it will be automatically 50. Just raise your hand. We're gonna count it. But if you want to raise like in different way, like 560, 570, or 590, then you're gonna pronounce it. Yeah, it's 590 or 580. Other than just raise your hand, we're gonna calculate. It will be easier for our side, and there will be less noise because it's a bigger deck. You know it. কত করতেছে এটা কাম রাখা হ্যাঁ 1 to 300 like 1 to 299 By 150 to 300, not 299. তবে একটা কথা বলতে ভাই বলতে হচ্ছে 100 to 299 No, 300 আমাদের টাচ এরকম করলে বলা আছে। 300 টাচ করলে তখন হচ্ছে দাম অটোমেটিক্যালি 20 টাকা বাড়াইতে হবে। There is no technical error or something. But it's not like law. আসলে বিষয় বানানো হবে But it's not like something like lawyer we're here. But the thing is, it's like a straight from 150 to 300, 300 to 500, and 500 to like 2000, something like that. Yeah, this is the first rule we need to remember all the time. And the second rule is, as we are trying to be transparent and like disciplined way, we're gonna maintain the disciplined way. So the thing is, try to just cooperate with everyone and try to make it once. Like if I gonna hear like from Asiful Bhai from Bangalore, then I gonna call it like from him. Like if 2% raise their hand, I gonna call only one. So at that time, be patient, and I gonna obviously have the call. So yeah, be patient, please. Yeah. জি আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি 3বার কল দিব। ফার্স্ট অফ অল লাইক প্রথমবার যেমন হবে যে লাইক 600 601 602 603 বলার আগে আমি প্রত্যেকটা নিয়ে দুইবার রিপিট করব।
But যখন 3 হবে তখন sold. আর if I say like sold, it's sold. There will be no repeat. So before like 3 calls, you're gonna just collect all the information and give me something like that. Thank you. So I hope there is no doubt about rules and other communications and everything. So we're gonna start our MCM second time getting from my side. Yeah, again welcome. Let's speak. না ওইটা তো পুলিশ দিবে কারণ এটা কিন্তু আমি আইডি দিয়ে রাখছি তারপর পারমিশন ঠিক আছে সমস্যা নেই Like we have 3 categories as you all know. So you're gonna select one with the spin like pair. So J2R, I hope that's the second category, like middle order. So there will be like player list that I think there's 21 players in this list. So within this 21, as much as you can have it, please have it. The rest of them will go to the 4th spin. At that time, you can just again go for the reaction. লিস্ট করে ওটা তো স্পিনে আছে 20টা ওর জন্য লিস্ট হচ্ছে আপনার কয়টা যেটু আছে না এটা যেটু আর মানে এটা তো ইউনিট কম্বাইন করা পুরোটা J2R, 30. Yeah, 30. Okay. Now please. ওয়েট আচ্ছা আমাদের এখন ওইখানে দেখুক মিটিং করো ওয়েট করলাম जी है सब कुछ ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারের তখন তো পিকচার আছে মানে ওটাও করছে এই যে আসছে যেটা It's funny that he's committee. So Pranta Guru, you can see him live. So the base price is 150. So let's start the bid. One for the Pranta Guru. Do I hear any bid? 150. সাজিন Sajid. From Red Light Army. So 150. 150 for Pranta Guru. 160 160. 160 from Wolves. 170 from Red Light area. Army. 180 from Bangla From Bangla 180. 190 from Red Light. 180. 181. 180. 190 from Wolves. 190 from Wolves. 200 from Red 200 from red light 200 from Red Light Army. 200 from Red Light Army. Do I hear any more? 200, 201, 200 210. 210 from the Wolves. 210, 220, 220, 220, 222, 222. Okay, 230 from Wolves. 240, 240. Yeah, yes, it's going well. 240. 240 for Pranta Guru. He's I think very good batsman and bowler. 250 from the Wolves. 260. Consistency between two teams. 260. 261. 260. 260 from Red Light Army. 260. 262. 260. 262. sorry 260. It's sold for Red Light Army. 21st 260 This is the first person who sold. Let's go for second round. একটু এটা like link দেওয়া যায় এটা link এটা তো লাইভ লাইভ লাইভের লিংক তো দেওয়া 260 একটু ওয়েট লাইভের লিংকটা আছে কোন গ্রুপে ভাই আমি সব গ্রুপে লাইভের লিংক আছে বিডি ক্রিকেটার সবিজিউ ওনারা আছে না ফার্স্ট স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে এই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ওটা মানে এত দ্রুত হয়ে গেছে একটু না নাই ভাই এখন দেখা যাবে আচ্ছা না ওনার গ্রুপে লাইভের লিংক দেয়া নাই তো ভাই
ওনার গ্রুপে দিয়ে দেন। জাহাঙ্গীর শাকিল ভাই তো ওনার গ্রুপে চাইতেছে, উনি অন্য গ্রুপে দেখতেছে না। লাইভ লিংকটা তো শেয়ার করে দেন তাহলে হবে। আচ্ছা জানি সঙ্গে ইনভাইটেশন এটা করতেছে ভাই, আপনি নেক্সট হ্যাঁ, দিন হ্যাঁ। আমাদের এখানে টাইম আছে। আচ্ছা না ওই যে শাকিল ভাই আর হইতে পারছে না, উনি আর sorry. হবে না। তুমি কি ওনার গ্রুপে দিচ্ছ? ওকে ওনার গ্রুপে যায়নি কিন্তু এখনো মেসেজ। ভাই শাকিল ভাই এটা জয়েন করতে বলুন আচ্ছা ভাই নিজে ভাই এমসিএম ওনার গ্রুপে না? হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো দিয়ে দিছেন, হ্যাঁ, বলে দিছেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, link হ্যাঁ। দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না। আপু আপনার কাছে কোশ্চেন আছে, ভাই কি জিনিসটা সিঙ্ক করতে পারতেছে আপনার সাথে? আপু ওনার গ্রুপে আমি একটা ভাই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো রনি ভাই, সিঙ্ক করতে পারতেছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো এটা। আপনার সিঙ্ক হ্যাঁ। করতে পারতেছে ভাই? আমি কিন্তু দেখতেছি লাইভে। ওকে জানি সঙ্গে ভাই একটা লিংক দিয়েছেন ওনার গ্রুপে, ওই লিংকে জয়েন করতে বলুন, তাহলে ভাইয়েরা লাইভ স্ট্রিম দেখতে পাবেন। ওনার গ্রুপে লিংক আছে, শেয়ার বা চালু করতে হবে। এই যে এটাই তো আসতেছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বলছি। ওনার গ্রুপে একটা লিংক আছে, এটা এটাই তো বলছি। তাহলে একটা লাইভ দিতে পারবে। ল্যাপটপটা মেনটেন সেট করবেন। ওকে ডান ভাই। জানি সঙ্গে ভাই পুরো কোন দলে গেছে? ল্যাপটপে কতক্ষণ চার্জ থাকে? চার্জ আছে না? চার্জার নিয়ে আসছেন না? চার্জার কি 2 পিনের? তাহলে তাহলে দিয়ে দেন, আপনি আপনারটা আমার 3 পিনটা দিয়ে দেন। বন্ধ করে কোভিডটা সেট করুন। কোভিডটা পার কানেকশন শেষ বুঝছেন? হ্যাঁ সেটা বলছি। শিহাব ভাইকে লিংকে জয়েন করতে হবে। শিহাব ভাইকে লিংকে জয়েন করতে উনি চ্যানেলে জয়েন করতে পারেন। হ্যাঁ আমি ওনার গ্রুপে পাঠাচ্ছি। এটা ওয়েবক্যামের কোভিডের হোয়াটসঅ্যাপের বিষয়, ওটা ভাই হচ্ছে আমাদের কমিটির গ্রুপ, কমিটির গ্রুপে 2 নম্বরে স্ট্রিমের আমাদের সাথে আপনার কি হোয়াটসঅ্যাপ ই করা আছে ল্যাপটপে? সবই আছে কিন্তু এগুলা লিংক পাবেন কেমনে? না কোনো পাসওয়ার্ড নেই। কারণ হচ্ছে ওই কি বলে ক্যামেরা কানেক্ট করতে হবে, এটা হচ্ছে বিষয়। কিন্তু আমার কিন্তু অনেক সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড তাড়াতাড়ি জানি তাহলে এটা শেষ করে এগুলো করতে অনেক সময় লাগবে, সিরিয়াসলি আমি বললাম। না না কিন্তু ল্যাপটপটা লাগবে ফোন দিয়ে চেপে ফোন দিয়ে করেন, কোনো সমস্যা নেই। না না। ফোন দিয়ে স্ক্যান করতে হবে, ওয়েট করতে হবে, নেট সব কিছু করতে হবে আপনার। ও আচ্ছা আচ্ছা। আবার ধাপ্পায় ধাপে দিতে হবে, সব অ্যাক্সেস দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়ান তাহলে অ্যাক্সেস নেওয়া হলো প্রবলেম। চলছিল আগে। আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করি সমস্যা নেই, এটা পছন্দের কত লাগবে জয়েন করেন সেটা জান করবে। এ ভাই তাহলে আপনি এই ফাঁকে ওইটা শেষ করে দেন হোসেন ভাইয়ের সাথে। আমরা আসলে দুঃখিত, দুটো জিনিস ব্যালেন্স করার জন্য অবশ্যই ব্যালেন্স ইম্পর্টেন্ট। আপু শিহাব ভাই আসছে। হ্যাঁ আমি জয়েন করছি। এটা কানেক্ট করতে থাকি কোনো একটা ভালো লাগছে, কালকে আমার সমস্যা চলবে। কয়েক বছর পকেটে ছিল। বিরক্তিকর না এটা হবে। এই কোভিড টাকা হয়েছে ওই হোসেন ভাইটা। এটা হ্যাঁ, পুরো ওই- বাড়িয়ে ভাই এটা একটু সরাই রাখেন কারণ ক্যামেরাটা একটু ভাই, এটা একটু নতুন সংস্কার ভাই। সোল্ডের সময় ট্রান্সফারটা বাড়ি দিও ছোট করে, হালকা শব্দে, অনেক করে শিক্ষিত হয়ে যাচ্ছে তো। এটা দিয়ে দিন। হালকা এটা দিয়ে দিন। তার থেকে আমি জোরে চিল্লাচ্ছি ভাই, জাস্ট হালকা।
এটা দিয়ে দিন। এটা আরো জোরে হবে। এমনিতে ডাউট দিচ্ছে ভাই। ভাই আমরা শুরু করি, ক্যামেরাটা কানেক্ট হয়ে যাবে। আপু না সময় লাগবে ভাই। শাকিল ভাই ওকে আছে? রবি ভাই ওইটা ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। আচ্ছা জেবি না ঠিক বলে কলে কলে থাকলেই হয়ে যায়। ঠিক ভাই। সেটাই বলছি, কলে থাকা তো বেস্ট। I need tranquility. That's all. Peace. ভাইকে তো then we're gonna roll again. Yeah, please be concentrated. Right. Yes, think about it. So our next player is like one of the star player. I hope Nobel one. I hope everyone knows him. But the best prize is 150. 150. So do I hear any kind of it? Yeah, 160, 160, 170, 180. And go for 180, 190. Sorry, 500. Sorry, 600. 600. Yeah, 600, 601, 650, 650. We're going for 650. Do I have like 700? 650, 651, 700. 700. Do I have like 750, 800? 750, 750, 751. I'm expecting like 800, 800 from legend from Magdabu. 800. 800 goes for 1. 800. 800 goes 2. Finally, okay. 850. 850. Do you go for 900, right? 900. 850 is down. 900. 900 from Monster. 900 from Monster, the team. So this is the highest bidding at least now. So 901, 900, 902, 903. Sold. Nobel Prize goes to Monsters for 900 points. Okay, our next roll will be very soon, I hope. ওইটা ভাই সময় নেই দুটোতেই হচ্ছে। So our third candidate and MD Jafar Hussain. Please look at the picture of his, and his base price is like 450. Yeah, you can see him on the big screen. 150. The base price is 150. So he's all-rounder. So do I have any kind of bid from eight of the owners? 150. The base price goes for 160. 160 from Bangladesh. 170 from Legend from Magdeburg. 180 from Bangladesh. Do I have 190? Yeah, 190 from Legends. 190. Do I have 200? 190 then 1. 190 goes for twice. 190 goes for twice. And sold 190. And he goes for Legend from Magdeburg. I think he's the first player they bought. Yeah, he's all rounder. Congratulations. So please the next. Next. So it's for the fourth time it's rolling out. Our upcoming player is Rezon Hawk. So I think it's from Baltarano. ছবি দিয়ে দেন। হ্যাঁ Yeah. It's not he already sold. There's one. I am to see actually. Otherwise it's not. ক্যামেরা ঠিক আছে? Oh, this one of the brother. So yeah, 150. He Falcon start the beat 150. 150. The base price.
Do I have 160 from any of the owners? 160. 160 goes for run riders. Is then the first one to 160. Okay, 170 from Bangladesh. Bangladesh is trying. Yeah, 180. Yeah, 180, 190 from Mavericks. 190. And 200 from any owner. 200 from run riders. 210. 210 from Bangladesh. 210 from Bangladesh. Do I have like 220? Is there for 220? 220, 220 goes for you. Mavericks. 230, 230 from Ram Riders. 230 points from Ram Riders. 240 from Mavericks for his own home. 240, 241, 250, 251. Do I have like 260? There will be 260? No, 270. 260? 270, wait. 270 from Mavericks. 270 from Mavericks. 270 from Mavericks. 270 to 280. 280 from Wolves. 280 goes for once. 280 goes for once. 280 goes for twice. 280 goes for twice. And he sold to Wolves. 280, right? Yeah, 280. Sorry, 280. Wolves. So our next player is Obaid Shoral. Okay. There is like same name for two persons, so we're gonna show you the picture right within very short time. Yeah. Obaid Shoral, our blood brother. He is bowler and all rounder. He's very good bowler. So the first is 220. 220. That's a very big escape. 220. But it's cut off by run riders 230, I suppose. 230. 250. 250. 250 goes from run riders. 300. 300. 300 from the legend from Magdeburg, right? 300. 300 for this wonderful bowler, all rounder. 310. Sorry? 320. 320. 340. 40. 50. 340. No. 360. 360. 360. 360 from customers. 360. 360 for over Shoro. Do I have like 270? Okay, no. 261. 360. 380, yeah? 380, yeah. Okay. 360 for 380. Yeah. Okay, 380. 380. Sorry? I have 260. Oh, 380. 380 is going on, right? 380. 381. 380 goes for twice. 380. 380 sold. Sold to Mavericks. আপু পুরো এগুলো কি সব ঠিক আছে তো কানেকশন এন্ড এভরিথিং It's fine. I'm bored. even I am so sorry okay we got roll again please bhai brothers please see the screen this is our new player Javed Hossain nine একবার দেখেন না ইমেল করে দেখেন কি না যাবে বুঝতে নিলাম 9 মাস ছিল আমি কেটে দিয়েছি Nine. Our next person is 9. He's a bowler. He's new in Magdeburg. I think he's doing like what first tournament for this MCM. So his best price is 150. Do I have 150? 150 from Red Light Army. 150, 160, 180 from Falconers for 9. 190, 200. 200 from Brown Riders. 200 for this wonderful bowler. 9, 210 from Red Light Army. 210, 210, 220, 220. Do I have more? Do I have more? 220, 220, 220, 40, 30, 240, 240. Yeah. 250, 250 from Falconers. 260 for Red Light. 260, 260 for 270 to Run Riders. 270 from Run Riders goes for once.
270 goes twice. Fair warning. And he sold. Sold to run riders. 270, yeah? 270. Next player. Mehdi Hassan Shajib. So our next player is Mehdi Hassan Shojib. In short, like you're gonna see this thing on screen. Mehdi Hassan Shojib. He's an all-rounder. So, however, his base price is 150. By So, connected, sir. do I get any bid? He's all-rounder. Do I get any bid? Okay, to 150, 150 from 160, 170, 170 from Legend from Magdeburg, 160, 170. 170, Yeah. 170, 180, 190, 190 from Legend, 190 from Legend, 200, 210, 210 from Bangladesh. Yeah. 200, 300, 300 from Legend. Oh wow, drastical increase. So yeah, 300, 300, 300 from Legend. 300 goes for once. Do I have any more? 310, 320. No, 320, 340. Oh, just Yeah. Okay. No, yeah. 340. Sorry. 340 from Mavericks. 340 from Mavericks. 340 from Mavericks. It goes for once. 360. 380. 380 from Falconers. 380 from Falconers is a all-rounder. So 380. It goes for once. For Falconers, 380 goes for twice. 400. 400, 420. Do you go for 420? Okay. 400 from Mavericks. 400 from Mavericks. 400 from Mavericks. He's an all-rounder. 420. 420. 420 from Legend from Magdeburg. 420. Goes for once. 420. 420. 440. 440 from Falconers. 460. 460 from Legends. 460 goes for once. Do I have 480? No? 460 goes for twice. And 460, 480. In the end, there is one more contestant. 480. 480 once. 480 from Falconer, yeah? 480 from Falconers. 500. Yeah, 500. 500 from Legend from Magdeburg. So it goes for once. 500 once. 500. 500 goes for twice. And it's a fair warning. 500 and it's sold. Sold to Legend von Magdeburg. 500. Yeah, 500. All round. Mehdi Hassan Shajib. Mehdi Hassan Shajib. Yeah. So our next player is Muhammad Rakibuddin. In short time, you're gonna see the picture. Muhammad Rakibuddin is a bowler. Do I hear any kind of beat for Muhammad Rakibuddin? Is there any beat? Okay, 150 from Run Rats. For him, 150. Muhammad Rakibuddin. 150 goes for once. 150 goes for twice. 150 goes for twice, and it's a fair warning. And is sold to Run Riders for 150 with the base price. Next by next. So our next player, please be concentrated. Khaled Zaman. We got a new player, Khaled Zaman. So there will be the picture. And as always, the base price 150, 180 from Falconers, 180, 190, 190 from Banglar 190, 200, 200 from Runners, 210, 210 from Red Light, 220 from Bangladesh. 220 from Banglar 220, 230 from Red Light, 230, 240, 250, 260. Do you agree? 260, 270, 270 from Red Light. Wow. 270. Do I add like 300? 280. 280, 290. Okay, 290 from Bangladesh. 300. So we is the one of the threshold point. 300. Sorry. Yeah. 300. 300.
300 from Bangladesh, sorry. Concentration, lose of concentration, 300 from Bangladesh, it goes for once. 310, 20, 320 from Wolves. It's a new winner, 320. It's from Wolves. He's a Khaled Zaman, he's a wonderful batsman. I hope it's an all-rounder. 320, goes for twice. And it's a fair warning, 340. 340 from Legend from Makalu. 340. 340 goes for once. 340 goes for once. Is there any new winner? Okay, 340 goes for twice. And it's a fair warning. Again, 360. We got a new roller. So it's round drives. 360. Yeah. Yeah, 360. 360. Yeah. 360 goes for once. 360. Is there a 380? 360 goes for round drives from round drives. So is there any more? 360 goes for twice. And the final and fair warning. And he's sold to round drives. 360. Yep. So Khaled Zaman goes for 360. Round Run drives. drives. আচ্ছা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে যাচ্ছি, কথা শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে, বলেন। ভাই প্রত্যেকটা হওয়ার পর অ্যাটলিস্ট 1 মিনিটের একটা পজ দেন, আদারওয়াইজ ইটস সো ডিফিকাল্ট আমার জন্য হচ্ছে অনলাইনে থেকে ইয়া করা আর কি। একটু আচ্ছা 1 ঠিক আছে, মিনিটের ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই, আমরা ব্রেক, হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা ব্রেক দিচ্ছি, সমস্যা খুব নেই। দ্রুত হইতেছে, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হইতেছে তো, so 10-15 সেকেন্ডের একটা পজ দিলেও হবে আর কি। একটা পজ 30 সেকেন্ড অথবা 1 মিনিটের একটা পজ দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে ভাই, ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে, ঠিক আছে ভাই, সমস্যা নেই। আচ্ছা শাকিল ভাই, আমার দুজন নিচে অলরেডি, টাকা একটা পাশে অলরাউন্ডটা দেখেন। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটা বিট করা যায়। শাকিল ভাই মিউট করেন, সব শুনতে ভাই। কারণ একে অবাইদুল শাকিল ভাই বলেন মিউট করতে, সব শোনা যায়। হুম আপনার কথা সব শোনা যায়। যেহেতু মিট করতে হবে। নাই আমার সাথে আছেন। না না, এখন আসবে নতুন নতুন প্লেয়ার। দাঁড়ান আসছে না, আপনি একটু 5 মিনিট ব্রেক দিবেন, কারণ এইটা লাইভ যেতে আরো 5 সেকেন্ড ল্যাগিং হয়, বুঝছেন? কিন্তু শিয়া ভাইদের লাইভের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, ওনারা তো আমার পুরো লিংকের সাথে দিন। ওনারা ইউটিউবে লাইভে ওনারা ওকে 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 ওকে, হ্যাঁ শেয়ার করে লিংক করে হ্যাঁ হ্যাঁ, না ঠিক আছে, জাহাঙ্গীর শাকিল ভাইও সেম, দুজনই সেম, ওকে। প্লেয়ার আসলে একটা 5 সেকেন্ডের কল করে, সমস্যা নেই, তারা দেখুন স্ক্রিনে আসুক, সেটাই স্ক্রিনে প্লেয়ার আসবে তারপর। Hi, again, please. He's on it here, Obaidul Islam. I am just arguing for your opinions, like here. Rahul bhai, সবাই একটু এদিকে দেখেন, তারপরে আপনারা একবার বলে so from my side I need to be clear. সবাই next role হইছে, so our next player is Obaidul Islam. He is a wicketkeeper and batsman. So and the base price is 150. Is there any bid? Is there any owner from 80? Yeah, 150 from less from Magdebu. 250. It's very drastic. Like 250. 250 from Red Light Army. 260. 260 from Mangalbag. 270. 270 from listen from Magdebu. 270. 280 from Red Light. 280. 290. 290 from listen from Magdebu. 290. 290, 300. Yeah, again, once again, 300 from Red Light. Do I hear more? 320 from Legend from Magdebu. 320. He is a wonderful wicketkeeper and batsman. Obaidul Islam. 340 from 340. 340 from Red Light. 340. Is there any more like 360? 340 goes for once. 340 goes for twice. 360. 360 Yeah. from Legend from Magdebu. 380. We go within a second. Okay, 380. 380. 380 goes for once. 380. 380 goes for twice. 400. 400 from 420. 420 from Red Light. In fact, I can't pronounce the name. Legend. 420. 420. 420. 420 from Red Light Army. 420 goes for once. 420. 440. Yeah.
440 from lesson from Magdeburg. 440, 460, 460 from red light turn. 460, 460 at once. 460, 460 twice, and a fair warning, and he is sold to red light army. 460. 460, 460 to red light army. So congratulations once again. 460. 460. No, ভাই একটু 1 মিনিট, হ্যাঁ সময় দিন, হ্যাঁ না ওই যে ওনারদের জন্য আমারটা হয়ে যাবে 460 ওকে ভাই যেহেতু আমাদের এখন ভাই দুজন ওনার অনলাইনে আছে একটু যখন নেক্সট শুরু করবেন না একটু দরজাটা খুলে বাইরে একটু ঘুরে এসে দেখবেন সাউন্ড যায় কারণ এখানে যারা তারা সবাই লোক দিয়ে দেখেছে আমি সেটাই বলছি এখন একটু বাইরে দাঁড়ালেই হয় আমি কেন বাইরে শুরু করলে তখন বাইরে যাবে ভাই once again না আপনি যান সমস্যা নেই আপনি ঘুরে দেন ভাই once again I'm requesting all the owners please see the screen, and if anyone goes for the bid, one of the icon player who was in the MCMT, so again, but the thing is the best price is 150. So is there any bid for him? Do I hear any kind of bid like twice? 500 from Bangladesh. 550 from Runbars. 550. 600 from Bangladesh. 600 from Bangladesh once. 650 from Red Light. 700, 750 from Falconers. 750 once. 800 from Bangladesh. 850, I suppose. 850 once. Do I have like 900? Do I have 900? 900 from Falconers. Can you get more? Yeah, 950. Once again, he was one of the icon player, and he is a very good batsman, bowler, and fielder. He is very good player among all of them. So it's 900. 950 from Bangladesh. 950 goes for once. 950 goes for twice. And a fair warning. Lastly, sold to Bangladesh. 950 to Bangladesh. Rashidul Haq Sipa. 950. নেক্সট প্লেয়ার একটু পজ দেন প্লেয়ার ও প্লেয়ার আসবে ছবি আসবে তারপর আমরা শুরু করবো হ্যাঁ বিডিং শুরু করব আগে হাসান So quiet. So there is a new player named Mahmoudul Hassan. He is known as all-rounder. So 150 from Falconers. So 160 from Falconers. 170 from Bangladesh. 180 from Mavericks. 250 from Red Light Army. 250. He is an all-rounder. Mahmoudul Hassan. 250 once. 250 twice, and a fair warning, and 260. 260 from Legends. 270 from Falconers. 20. There is a bad. Better for me. 20. 20, right? 20 from Legend from Magdeburg for Mahmoudul Hassan. 20 goes for once. Is that 290? No. 280 twice. And fair warning, and is sold to Legend from Magdeburg. Done. Yeah. 280 Not 20. 20. So our next player is Mohammad Jannat Hussain. একটু সময় নিন ভাই That's number 3. হ্যাঁ না ওটাই
Right, for your concern, our next player is Muhammad Jannat Hussain. All you know, I hope like everyone knows him, and he is gendered as all-rounder. So it's a start from the base price 150. 150. Did I get 150? 150 from Banglalbag. 150 from Banglalbag goes for once. He's an all-rounder Muhammad Jannat Hussain. 160. 160 from Brown Riders. 170 once more Banglalbag. 170 for Jannat Hussain. Jannat Hussain 170. 180. 180 from Brown Riders. 180, 190 from Banglalbag. He defies again. 180. 180. 180 goes for once. 50, 60, 70, 80, 180. 90, 190, 190. Banglalbag 190. Yeah. 190. Okay. No, okay. 190. Yeah. 190. 190 goes for once. 190. 190 goes for twice. 200. 200. 200. 210. 210, 2020 from Monsters. 130. 230. 230. 240 from Monsters. 240. 240. 240 once. 250. 250. 250 from Banglalbag. 250. 251. 252. And the fair warning 250 is sold to Banglalbag. Jannat Hussain, Muhammad Jannat Hussain, he is an all-rounder 250. দামটা বাড়াই দিবে না অনেকে দাম বাড়াই দিবে ছেড়ে দিলে না Our next player is Mahi. I suppose he's a new guy from Bangladesh. He came to like 3 months out here. So he is known as all-rounder. You can see him on the screen. However, the base price is 150. For Mahi, is there any bid for Mahi? Fairly, okay, 150 from Monsters. 150 from Monsters. Again, is Mahi new player for like he will be debuting this MCM 4. He's an all-rounder player. 150 twice. 160. 160. 160 once. 161. 170. 180. Right, I'm good. 160. 170. দুইটা ডিসিশন হয়ে গেলে না 60 হচ্ছে তারপরে 60 70 কে না না চেবি কল দি 70 হ্যাঁ বলেন বলেন 70 170 180 কে ছিল 100 it goes for 100. Okay, 170 monsters. 170 monsters. I'm so sorry. However, 171. 180 red light. 180. 180 goes for once. 180 goes for twice. And the fair warning is goes for red light and sold. He goes for red light and sold. কবি কবি যা দেখতে পাই কেউ কোনো বলবে ও যা দেখতে পাই রং করি মানে রং করবো না আচ্ছা আচ্ছা মাহিম 180 রেড লাইট 180 রেড লাইট এইটা শেয়ার করে দিন হবে তো আমি তো সবাই আপডেটেড একটু ইনভেস্টটা জানতে যাবে উচিত না হ্যাঁ So our next player is MD Nahid Mia. Short movement, I suppose you can see him. MD Nahid Mia. ভাই আসলে তারপর আপনি শুরু করেন হ্যাঁ Yeah. Here we can see him. He's a batsman, but the base price is 150.
Is there any bidder from eight of the owners? Is there anyone? Okay, Banglar 150, the best price. 150, please. 150 from Banglar 160 from Falconers. 160 from Falconers. 161, 170 from Banglar 170 from Banglar once. 180 from Wolves. 170 from Wolves. 180. 180 from Wolves. 180 from Wolves. Wolves, yeah. Okay. 180 from Wolves. Yeah. 180 from Wolves once. 180. 180 twice. 190. 190 from Falconers. 190 from Falconers. 190. 191. 190. 200. 200. 200 from Wolves. 200. 200 goes for once. 200 from Wolves. 210. Yeah. 210 from Falconers. Again, in the nightmare, batsman 210 raised by Falconers. 210. One goes for once. 210 goes for twice. And 220. 220 from Wolves. 220. 221. 220. 230. 230 from Falconers. Once again, 230 from Falconers. 230. 230 goes for once. Is there any more? 230. 230 goes for twice. And it's a fair warning. 230 to 40. 240 to Wolves. 240. 240 for Imni Nahimia is a batsman from Wolves, goes for once. 240. 242. 250. Once again, the Falconer raise. 250. 250 from Falconer goes for once. Is there 260? Is there 260? Or 250 goes for twice. 250. 250 goes for twice and the pair. Okay, again, they Wolves. 260. 260. 260 goes for once. Or Nahid Mia. 260 goes for once. 260 goes for twice. Is there 270? And the pair warning 260 goes for Wolves and Fetish. Sold. 260, Nahid Mia to Wolves. Congratulations. Wolves. 260. এটা দাম শুধু এই টাকাটা 2800 2200 2250 এটা রিমেইনিং কত টাকা আছে এটা হ্যাঁ আচ্ছা এই হুইলটা কমপ্লিট হলে তারপর আমরা প্রাইসটা জানাই দেব So our next player is Qazi Ariful Islam. I suppose everyone knows him. Qazi Ariful Islam. In short period of time, we will see him on the screen. আরিফুল আছে ভাই আরিফুল ইসলাম দেখি Qazi Ariful Islam is a bowler and goes for Falconer 150. The base price is started by 150 and 160 raised by downriders. Raised by downriders 160. 160. 160 goes for once. 160. 170 for Ariful Islam. Qazi Ariful Islam 180. 200. 200 from Bangladesh. 200. 200. 200 from Bangladesh once. 210 from Ramdayers. 210 for Qazi Ariful Islam is a bowler and a wonderful batsman. 210. 210 once. 220. 220 Bangladesh. 220. 220 goes for once. Is that 220 or 230? Is that 230? Okay, 222. And a pair warning. And he's sold. Sold to Bangladesh. 220. 220 220. 220 220 And 210, 220 কি নিছে 220 বাংলার ভাগ ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা না আমি আছি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে অনেক So our next player on the pole is Mr. Onik. He is known as bowler, but he can do also bat pretty well. However, his best price is 150. 150. I need the proper concentration from all the owner side
The best price is 150. Is there any bid for him? Okay, round riders. The first bidder of him, Mr. Oni, 150 and 160 from Falconers. Raised by Falconers, 160. 160, 170 and ভাই আপনি কি না 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 ওই অন 70 অবশ্যই হ্যাঁ, রনি। 170, 180, 190, 190, 190 from Malabag, 190 from Malabag, 200, 200 from Monsters, 200 from Monsters, 200, 210, 210 from Mavericks, 210 from Mavericks from Mr. Oni, 220, 220 from Run Riders, 220 from Run Riders. Is that 230, 230 from Falconers. Once again, to the Razor, 230 from Falconers for Mr. Anik. Is the bowler to 40. Run Riders to 40. Increase by 10 to 40. To 41. Is there any more bid? 40 to 50 from Mavericks. To 50. To 50 from Mr. Anik, the wonderful player. To 50 to 60. To 60 from Run Riders. To 60 from Run Riders. To 70. To 70 from Falconers once again. To 70. Is there more? Is there more? To 70. Goes for once. To 80. To 80 from Run Riders. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20 goes for twice. And if fair warning, he will be sold and he is sold. Run Riders. By done. না আগে না 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 220 and goes by. I'm going to fair and final warning. That was sold. Okay. So 20 20. 20 sold. 20 বলার পরেই বাংলাদেশ Runners. Fair warning, final one, final goes by. একটু আগে করতে হবে Fair warning goes by, final goes by. আমি দেখি তারা সেন্ড হবে So our next player is MD Rakibul Islam. Robiul Islam. I think he is sitting over there for as a representative of Legend from Magdeburg. So the best price is 150. Is there any bid for him? He is bidding for himself with 150. From 200. 200. 200 for MD Robiul Islam. Bowling all-rounder. 260. 210 for Legend from Magdeburg. 210 goes for once. 210 goes for once. Better to them, better. 220 from Wolves, 230 from Legends. 230 from Legends. 230 from Legends goes for once. 230 to 40. 240 to 50. 250 from Legends once more. 250 goes for once. 250 goes for once. 250 goes for twice. 250 goes for twice. And the final warning and the fair warning and sold. Sold to Legend from Magdeburg. 250 yeah Yeah, 250. 250 Robiul Islam by sold হয়েছে Legend from Magdeburg. হ্যাঁ ভাই আমি শুরু করতেছি না আমি পজ দিচ্ছি একটা না এইটা হওয়ার পরে আমরা 5 মিনিট ব্রেক দেব সমস্যা নেই যা আর একটু বসে হ্যাঁ মোবাইল সমস্যা সলভ নেক্সট কি আছে ভাই আমি উপরে দিলাম সলভ না সময় নেন ভাই সময় নেন সমস্যা নেই একটু পেশেন্ট ঠিক আছে once again please keep concentration. Our next player is Obaidul Haq. He's a very good fielder, I suppose. He's written over here fielding. So the best price is 150. Is there any owner for him, bidding for him? 150 from Falconers. MD Obaidul Haq. 160 from Bangarbag, the Razor. 160 goes for once. 170 from Ram Riders. 170 from Ram Riders. 180 from Bangarbag. 190 from Monsters. 190 goes for once. 190, 200 for Wolves. 200 from Wolves. 200 goes for once. His name is Obaidul Haq. He's a fielder. And 210 sorry, 210 from Run Riders. 210 goes for once. 210 goes for twice. 220 from Falconers. 220
goes for once. 220. 220. Is there any more? 230. No, 230. 220. No. No, 220, yeah, 230. Yeah. 230. 230 from Wolves. 230. 230 from Wolves. Yeah. 230 points from Wolves goes for once. 230. 230 goes for twice. And the pair running 240 from Falcon once more eraser. 240. 240 goes for once. 250. 250 from Wolves. 250 goes for once. 250. 260 from Gandars. 270. 270 from Falconers. 270 for Falconers. This name is Obaidul Haq as a fielder. 280. Once again, the raise up is Gandars. 280. 280 for all. 280 is once. 280. 290 from Falconers. 290 from Falconers, Mr. For Obaidul. 290. Goes for once. 290. 290. 290 goes for twice. And the pair and final pair warning. And he sold to Falcons. 290. 200. He goes for 290 points. 290 points. Hey, 290. 290. কিন্তু কোনো আনসার নাই খেয়াল করছেন ভাই So our next player is Javed Hussain. You're gonna see him shortly. 200. You're seeing him, the best, more than base price is like 200 from Bangladesh. Though I'll go it. Yeah. Now the bid start. Now the bidding start. Okay, 200 from Bangladesh. 200. 200 from Bangladesh. Is there any more? Any more for Javed Hussain is an all-rounder. 210. 210 from the monster soul. 210. 220. 300. 300. Yeah, such a big escape. 300 from Wolves. No, 300. 300. 300 goes for once. 300 from Wolves. And his name is Javed Hussain. He's an all-rounder, very good performer. And 300 goes for twice. 320 from Falconers. 320 from Falconers. 320 goes for once. 320. 320 goes for twice. For Javed Hussain, this is the final call. And 350. No, 340. The 350 call. 350, okay. Oh, 350. Okay. 350. 350 from Wolves. 350. By 350, by 350 goes for once. 350. 350 goes for twice. Javed Hussain 350 and 370. 370 from Falconers. Once more, there is the razor. 350, 370. 370, 390. 390 from Wolves. 390 from Wolves. 390 goes for once. 390. 390 goes for twice. Is there any more? 410, I suppose. 410. 410 from Falconers. Like nice fight for Wolves and the Falconers. 410 goes for once. 410 goes for twice. 430. 430 from Wolves. Javed Hussain. 430. 430 goes for once. 430. 430 goes for twice. 430 and it's a final warning or pair and final warning? No. 450. 450. Do I hear more? 450. 450 goes for once, by the way. Is there any more? 450. From Falconers. Goes for twice. And now it's nice. 470. 470 from Wolves. Once again, the cost riser. 470. 470 points from Wolves. Goes for once. Women power. 470. For Javed Hussain. 470. 470 goes for twice. Leave concentration. 470 goes for twice. And pair and final warning. And it's sold. Sold to Wolves. Sold to Wolves. 470. 70.
470 Maroon Hussein is the last player na. So once again, guys, before our short break, he's the last player. You can see Maruf Hussain, like very well-known person from our community. He's an all-rounder. Once again, his base price is 150. Base price is 150. There is total 8 owner. Is there any bidder? Okay. The first bidder is Randers 150 with the base price. For Maruf Hussain goes for once, 150 goes for once, 160. 160 for Mavericks. 180. 180 from Malabak. 190 from Randers. 190, right? 190. 190 from Randers. Goes for once. 200. 200 from Bangalore. Maruf Hussain. All-rounder. 200. The last bidder is 200. 210. Randers. The latest one is 210. Randers. Goes for once. 220 from Mavericks. 220 from Mavericks. He is a very good player and he's written all-rounder. 230. 230 from Randers. 230 from Randers. And it goes for once. For Maruf Hussain, 230 to 40. 240 from Mavericks. 240 from Mavericks. 240 from Mavericks. It goes for once. 250. 250 from Randers. 260 from Bangladesh. 260, 300. 300. Something in the addition, but 300. Yeah. 300 from Monsters. And it goes for once. Okay. 320. 320 from Randers. The player is Maruf Hussain. 320. The last bidder is Randers. Goes for once. 320. Goes for twice. 340 and 360. 360 from Falconers. The ultimate and all the time raisers. 360. The Falconers, and it goes for once, and 380. One more raiser. 380. 400, I suppose. 400. 400 from Mavericks. 400. 400 goes for once. 420. 420 from Rounders. Once again, the razor. 420 points. Goes for once. The player is Maruf Hussain, the all-rounder. 420. 420. Goes for twice. And we are on final warning for him. And he is sold. Sold to Rounders for 20 points. ভাই আমরা এখন we will have some break for like 5 minutes. ভাই এটা কে পাইছে 420 রামরাজ না the runners ভালো বলছিল so আমরা একটু ব্রেক নিই সম্পর্কে আমরা yeah obviously ভাই can move around 100%. আচ্ছা এখন হচ্ছে আশা করব না 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 আমি জানি আচ্ছা শোনা যাচ্ছে খুবই সব বিচার করবেন আমি আপনার এটা আমাকে কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শেফ ভাই শোনা যাচ্ছে বলেন ভাই এখন একটু আমাকে একটু বলেন তো আছে এই টোটাল কোন কোন টিমে টোটাল কয়টা প্লেয়ার হয়েছে এখন পর্যন্ত আচ্ছা আমি তাহলে একটু ইনসাইট দিয়ে দিই ভাই সবাই একটু শুনেন ভাই একটু শুনে তারপর যান হ্যাঁ একটু শুনে তারপর যান হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলে দিই মানে কোন কোন টিমে কত আসছে কত টাকা আসছে এটা বলে দিলে তারপর শোনা যাবে ঠিক আছে ওকে রেড লাইট আর্মি 4টা প্লেয়ার এখন পর্যন্ত কিনছে ওনার সহ রিমেইনিং পার্স হচ্ছে 2810 টাকা ওকে স্ক্রিনে না এটা স্ক্রিনে শেয়ার করা যাচ্ছে না লিখে রাখেন আবার রেড লাইট আর্মি 4টা প্লেয়ার সোল্ড হয়েছে রিমেইনিং ব্যালেন্স 2810 টাকা মাকদেব মনস্টার্স 2 players sold including captain owner total remaining 2200 Banglar Bagh total 4 players sold remaining purse 2230 ভাই একটু হ্যাঁ ভাই ভাই বাংলার বাগের 4টা প্লেয়ার কে কে আসিফুল ইসলাম সিফাত মোহাম্মদ জান্নাত হোসেন কাজী আরিফুল ইসলাম আচ্ছা জান্নাতের প্রাইস কত ছিল জান্নাত ভাই প্রাইস 250
হ্যাঁ, রিমেইনিং আচ্ছা। আছে হচ্ছে 2230। হ্যাঁ, ওকে 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 ওকে। দেন হচ্ছে রান রাইটস এর টোটাল হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, টোটাল 6 প্লেয়ার সোল্ড। রিমেইনিং হচ্ছে 1820। ভাই একটু রান রাইটস এর একটু আমাকে তাহলে বলেন তো, আমি তো রান রাইটস বুঝি না যে রান রাইটস এতগুলো নিচ্ছে। আচ্ছা, রান রাইটস এর প্লেয়ারের লিস্ট বলতেছি। সোল্ড অলরেডি। ওকে। ইয়াসিন রাফাত, নাইম, এমডি রাকিবউদ্দিন, খালিদ জামান, অনিক মির, মারুফ হোসেন, টোটাল 6 প্লেয়ার। রিমেইনিং 1820। 1820 রিমেনিং। দেন হচ্ছে লিজেন ভন মাগদেবুর্গ, 5 প্লেয়ার সোল্ড, টোটাল রিমেইনিং 2260। ওকে মাগদেউ ফ্যালকোনার, ভাই আপনারা সবাই খেয়াল করেন 2 প্লেয়ার সোল্ড, রিমেইনিং 3030। ম্যাভরিক্স, 2 প্লেয়ার সোল্ড, রিমেইনিং 2970। ম্যাভরিক্স, 2 প্লেয়ার সোল্ড, রিমেইনিং 2970। মাগদেউ রুলস, 4 প্লেয়ার সোল্ড, রিমেইনিং 2340। ওকে 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 ওকে, ভাই আমি আপনাকে এমনি পার্সোনালি টেক্সট দিচ্ছি, একটু একটু দেখেন, আপনি ওটা দেখলে হবে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, সমস্যা নেই। ওকে ভাই, তাহলে আপনারা এখন আমরা ব্রেক নিচ্ছি। আচ্ছা, একদম স্ক্রিনশট দেন এতখানি, হয়ে গেছে। স্ক্রিনশট গ্রুপে দিয়ে দেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওনার গ্রুপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনার গ্রুপে স্ক্রিনশটটা দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, দিতেছি দিতেছি। আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু ব্রেকে যেতে হবে ভাই। হ্যাঁ, ব্রেকে ব্রেকে। ভাই 5:30 আসতে হবে নাকি 20 মিনিট? না না ভাই, 20 মিনিট অনেক বেশি। 10 মিনিট 10 মিনিট 10 মিনিট। এক্সকিউজ মি গাইস, একটু ভাই। শুনি সবাই প্লিজ। আমরা এখন বাজে 5:10। আপনি শুনতে হবে, আমরা বলতে হবে না। 5:10 বাজে 5:11, আমরা ঠিক 5:20 আবার এখানে থাকবো, বিডিং শুরু করবো 10 মিনিট। ভাই ভাই, আমি স্ক্রিনশটটা টোটাল শেয়ার করে দিচ্ছি গ্রুপে। হ্যাঁ গ্রুপে দিক ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাই একটু বলেন, একটু লিস্টটা বাইর করুন তো। ভাই এই লিস্ট বের করা যাবে না, কারণ এই লিস্ট একটু হিডেন আছে। আমি ওই যে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, ওনার গ্রুপে, বুঝছেন? ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনার গ্রুপে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। আপনি একটু জানতে ঠিক আছে। আর আপনি চাইলে আপনাকে দিতে পারি। ঠিক আছে, এটা কাম শুরু হচ্ছে কেন দাঁড়ান। হচ্ছে আরে চলে দিছে একটু। না, এটা সমস্যা নেই, এটা প্রবলেম নাই। ঠিক আছে ভাই। তো আমি একটা প্লেয়ার দেখতেছেন এটা কি কিনছে। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি এটা শেয়ার করে দিচ্ছি, আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন। এই যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ওপেন করে দিচ্ছি আপনাকে। কারণ ওই ফাইলটা আমি ওপেন করতে পারছি না, কারণ না এটা শুধুমাত্র আমাদের- এই ছবিটাই হ্যাঁ, না, ওই এই ছবিটা দিলেই হবে। ওইটাই, ওই ফাইলটাতে আমাদের আরেকটু না না এই ছবি Organize দিলেই করা। হবে, এই ছবি দিলেই হবে। এই ছবি দিতে না মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছবি না আমার তাহলে এই ছবি আপনাকে দিব, তাই তো? সেটা তো দাঁড়ান দাঁড়ান বাকিটা আমি দাঁড়ান দিই। দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার নাম্বার মনে হয় আরে বিয়ে গেল। আপনার নাম্বার সেভ করা আছে কিনা দেখে নিন একটু। আমি হ্যালো বলে দিচ্ছি আপনাকে, সমস্যা কি? আমার নাম্বার আছে আপনার কাছে? অফ কোর্স। রবিউল ভাই, আরে না ভাই, আপনার নাম্বারটা নাই, সরি। 155 না না আপনি আমাকে একটা হাই দেন, তাহলে আমি আপনাকে শেয়ার করে দিচ্ছি ওইটাই। ওকে আচ্ছা ভাই দিছেন? হ্যাঁ, আপনি দিলে আমি আপনাকে এখন দিয়ে দিচ্ছি। যে গরম রে ভাই ভিতরে। হ্যাঁ, কি অবস্থা? কোথা লাগলে খাবার দাবার আছে কিন্তু? ভাই খেয়ে এসছি, আমি আন্টির বাসায় গিয়ে খেয়ে এসছি। পানি থাকলে ভালো হতো, পানি আছে? এটাই হবে। আমার ভাই বলছিল আমি কাজ আমার আগে বলে দিলে আমি সেটা আসলে নিতে না না, সমস্যা নেই, আমরা সবই অ্যারেঞ্জ করে ফেলেছি আগে থেকে। না, এটা সবাইকে বলে দিছি, কারণ কি কেউ একজন মিস হলে তখন অন্য একজন ইউজ করতে হবে, ওই জন্য।
মনে করেন ফুল টাইম কাজ করতেছি, পার্ট টাইম টাইম এদিকে অনেক ক্লাস নাই, কাজের ধান্দায় কোনো খবরই নেই, দুটার মেসেজ করতেছি, যখন করতেছি। ওকে রবিল ভাই, লাইভের মধ্যে এই কনফারেন্স নিয়েছি রাখেন আমি এরকম হবে না, লাইভ কিন্তু এসি ভিতরে
কি শিয়াব ভাই, প্লেট কিনবেন না নাকি? দুইটা প্লেট কিনে বসে রয়েছেন অনলি? মিট করা ভাই, মিট করা। আপনার জন্য ওয়েট করতেছি। কিনেন কিনেন, প্লেট কিনেন মিয়া। আরে আপনার জন্য ওয়েট করতেছি। সবাই সবাই এবার নেক, এবার সবাইকে বাট ওরা করে দিব। এই যে আর মনস্টার, ওইদিকে আপনি আমার কথা কইতেছেন, আর ওইদিকে দেখেন রিমন ভাই একটা শুধু ওই মোবাইল বাইরে কিনে চুপ মনস্টার, করে বসে আছে ভ্যালকোনার, আপনার জন্য। ম্যাভরিক্স, এই তিনটা টিম। ম্যাভরিক্সও দুইটা প্লেয়ার কিনে বসে রয়েছে, মনস্টারও দুইটা প্লেয়ার কিনে বসে রয়েছে, তিনটা টিম মোটামুটি দুইটা প্লেয়ার কিনে বসে রয়েছে। ম্যাভরিক্স বসে আসছে ভাই ইয়ার জন্য, ফয়সাল ওয়েবের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাভরিক্সের টার্গেট ফয়সাল ওয়েব ভাই। তাইলে তো সেরা। না, সবাই মোটামুটি ভালো খেলতেছে, গুড। কিন্তু বাংলার বাঘ আমার পিছনে লাগিয়ে আছে, আমি বুঝলাম না। আমি কত কিছুতে গেলে হাই কেন লাফ দিয়ে ওঠে। আর ভাই ওই যে 30 সেকেন্ডের একটা পজ দিয়েন আর কি, ওই যে শুরু করার মানে সোল্ড হওয়ার পর একটা 30 সেকেন্ডের একটা পজ দিন। হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, ওই যে আমরা প্লেয়ার দিলে তো প্রথমে তো নামের লিস্ট আছে, তারপর ছবি সহ একটা ছবি দিই, তো ওই ছবি সহ একটা ছবি দিলে দেন হচ্ছে আমরা স্টার্ট করতেছি, ঠিক আছে? ওকে 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 ওকে। ঠিক আছে।
all the owners and co-owners. Hello. To all the co-owners and co-owners, like we have completed one of my file within like 3. So there is 2 more. So out of 15, we're gonna decide which, like first one or last one. Last one is going to happen. So the spinning, please see. Oh, okay. Yes to Z. And I suppose that like you guys are crazy on this thing. So yeah, the final attraction came in before. I suppose. Is it S to Z or A to I? S to Z. So after this file, there will be just another more file. We know everything about those. So please be ready with all the files and everything. S to Z. ভাই এটা হচ্ছে অপোজিটের ক্যামেরা, এই টিমের নেম লেখা তো এই কারণে লিডারের আপনার নেম না দিলে ভুলে যেতে পারবা, এই কারণে একটু এটা রাখতে Perfect. So, Sazin bhai? Set. Shabbai set. Set. Masters. Set. Nice magic. Downloads. All set. Okay, we are going for first spin of last spin. Again, it's ground second. So first spin. Okay. First player is MD Shohrab Hussain. MD Shohrab Hussain. Again, the base price is 150. In short moments, I think we're gonna see him on the big screen. ভাই ছবি আসলে একটু পোস্ট দেন 5-10 সেকেন্ড, কারণ দেখতে পারেন কারণ অনলাইন এই জন্যই আমি আস্তে আস্তে এখন শুরু আমি শুরু করতে পারবো। So all you can see him on the screen. So let's start the beat. The base price is 150 for MD Shohrab Hussain. He is nominated as batsman. So is there any bid for him from 8 owners? First goes for Olds, 150, the base price. Okay, the 150 from the base price is called by Olds Shohrab Hussain. Goes for once. 150 for Shohrab Hussain, he's a batsman. 160, raised by Bangarbak. 160. 160, 170, again raised by Olds. 170, 180 by Bangarbak. Once again, it's raised by Bangarbak. 170. 170 goes for once. 170, 180 by Monsters. The name is MD Shohrab Hussain, he's a batsman, and last call was by Monsters. 170 goes for once. 170. এটা 190 হবে, 190 হবে। 190. I'm sorry. I'm very sorry. 190. I mean, ভুল হয়ে আপনাকে দেখুন। 200. হ্যাঁ, now 200. Raised by the map is 200. 200. 200. 201. 210 by Falconers. 210 by Falconers. 210 1. 210 1. 210 2. 220 by Wolves. 220 by Wolves. Goes for once. 220. 220 goes for twice. 230 by raised by Falconers. 230. 230 points. 230 points. Once. 230 to 40. To 40 from Wolves. To 40. Is there 250? Is there 250? 240 once. 240 once. 240 twice. 250. 250 again raised by Falconers. 250. 250. 250 goes for once. 250. 250 twice. 250 and it's a fair warning. And 250 goes sold. Sold for Falconers. 250. 250 for MD Shohrab Hussain as a batsman. Sold to Falconers. Thank you. Thank you. আবার ওদিকে একটু লিখেন।
ঠিক আছে, আমি ফোনেও বাই করছিলাম এখানে। Yeah, ঠিক আছে, আমার ঠিক আছে। কবি না না শুরু করো। না না সাব্বির ভাই শুরু করো, বলছি কথা বলবে। So next is ইয়ে যেটা এটাই গেছে। ঠিক আছে। so our next player from Spain, Tawfiq Hassan Anjum. Our next player is Tawfiq Hassan Anjum. Momentarily we're gonna show him in the picture. Right? Just Okay. give it. না না কবি ওকে। আসলে ভাইয়ের সময় লাগবে। Okay, the bid start. 250, 150, 160, 170, 170 by red light. 170. 170 point for two three countries. 180. 180 from Bangladesh. 180 from 190. 190. I have better now. 190. 190. 190 from red light. जी better. After 190. No, because 190 goes for once. 190. 190 goes for twice. 200. 200 raised by monster. 200. 200 for Tawfiq Hassan. It goes for once. 210. 210 for red light. From red light. 210 from red light. It goes for once. Is that 200? 210 goes for twice. 210 goes for twice. And the final warning is sold. Sold to red light army. 210. So Tawfiq Anjum goes for Red Light Army 210. 210. Tawfiq Hassan Anjum sold to red light army. So our next player is Ziaur Rahman. Ziaur Rahman is an all-rounder, but the base price is 150. Is there any owner? Is there anyone goes for bidding? Base price is 150. Like twice one? Okay, 150 from Monsters. 150 for Ziaur Rahman. Is an all-rounder. 150 goes for once. 150. 150 goes for twice. 150. 160 from Bangladesh. 160. 160 for Ziaur Rahman. 160 goes for once. 160. 160 goes for twice. For Ziaur Rahman. 160. And the final and fair warning. And sold to Bangladesh. 160. 160 to Bangladesh. So Ziaur Rahman Ziaur goes Rahman. for 160 at Banglar Bagh. Yeah. 160. So our next player is Salman Al Asif Khan. Our next player is Salman Al Asif Khan. We're gonna see him on the screen. Salman Al Asif Khan is a bowling all-rounder. He's a bowling all-rounder, and the base price starts from 150. Is there anyone to beat him? Is there anyone to beat him goes for once? 150, and the base price is started by the Mavericks. Bidding is started by Mavericks 150. 150. 150 goes for once. For Salman Al Asif Khan, 160. Raised by Red Light Army. 160. 170 by Monsters. 170. 170, 180. 180 raised by Mavericks. 180. 190. 190. 190 raised by the Monsters. 190 goes for once. 200. Once more raised by the Mavericks. 200. 200 goes for once. 200. 200 goes for twice. 200 and the fair warning. 210. 220. Okay, 220. 220 from Mavericks.
220 from Mavericks. 220 goes for once. For Salman Asif Khan, he's a wonderful bowler. 220 is 220 goes for you. It's twice. And it's a final and fair warning. And sold to Mavericks. Salman Asif Khan, 2020. 2020. and sold to Salman Asif Khan goes to Mavericks 220. 220. 220. So our next player is coming soon. Sabir Ahmed. What a big shot. So there are like few more. Sabir Ahmed. So Yes. we're gonna see the picture. Yeah, we're gonna see. Yeah, Sabir Ahmed. So we always differentiate with the picture of each individual. So this Sabir Ahmed, like junior Sabir Ahmed for us. 1,000. 1,000. The bid starts now actually. After calling from my side, the bid gonna start. Yeah. So the bid starts from 150. Is there any bidder? 850. 850. 850, right? Mr. Cohen. 850. Sorry? 1,000. No, right. Sabir, once again, it's a Sabir Ahmed. You can see on the screen, he's an all-rounder and he was icon. So, 1100. 1100. 1100 from Falconers. 1100 points from Falconers. 1100. 1100 goes once. 1200. 1200. 1200 from Olds. Raised by Olds. 1200. Goes to once. Once again, he is the all-rounder. Sabir Ahmed is one of the best players in Maghreb for short pitch and long pitch. So 1200 goes for twice. 1200 goes for twice. And fair and final warning. And it's sold to Maghreb Wolves. Sabir Ahmed. 1200 for 1200 points. Congratulations. Sabir Ahmed, right? 1200. 1200. হয় না প্রয়োজন হয় Okay. So our next player is Kamidul Haq. We're gonna show his picture actually. So he's an all-rounder, Kamidul Haq. So the base price is 150. Please, you can start the bid. Is there any bid for him? 300. 300. Bangla boy. 300. 300 once. Okay. 320. 320 raised by Ramdas. 320. 320 goes up. 340. 340 raised by Mavericks. 340. 360 by Bangla. 380. 380 by Falcons. 380. 380 by raised by Falcons. 400. 400 by Bangla. 400 points for Kamidul Haq, the all-rounder. 400. 420. 420 raised by Runners. 420. 420. 440. 440. 440 for Kamidul Haq. And 440 goes for once. 440. 440. 460. 480. 480 raised by Legend from Maghreb. 480. And it's 500 from Falconers. Now we're going to raise by 50. Yes. 500. 501. 550. 550 by Mavericks. 550. 550 for Kamidul Haq. And go for once. 550. Is there anyone? 550 goes for twice. And it's a fair one. And it's sold. Sold to Mavericks. 550. So Kamidul Haq goes to Mavericks 550. Yeah. 550. Kamidul Haq goes for 550 to the Mavericks. So our next player is Sheikh Rezwan. Sheikh Rezwan. Our next player is Sheikh Rezwan. Obviously, we're gonna see him on the screen. So we can see the picture of Rezwan, Sheikh Rezwan. He is a bowling all-rounder.
Please, you can start a bid if you want from any side. The base price is 150. Is that anyone bidding for him? The base price will be 150, and the ball comes from Bangladesh. 150 the base price. 150. 150 once. 150. 150 for Sheikh Rizwan. He's a bowling all-rounder. He's a very good bowler. 150, 160, and raised by Monsters. 160, 170, again raised by Bangladesh. 160, 70, 70. 170, 170, 170 by Bangladesh. 170 goes for once. 170, is there any more? 170 goes for twice. 170, and it's the last affair. 180 by Monsters. 180. 180. 180 goes for once. Is there 190? Okay. 180. 180. 180 goes for twice. 180. And it's a fair and final warning. Okay. Sold. Sold to the Monsters. 180. Monster, Sheikh Rizwan. Sheikh Rizwan goes for Monster 180. 180. Sold. Okay, our next player is MD Saddam Hussein Chaudhary. Our next player is MD Saddam Hussein Chaudhary. Momentarily, you're gonna see this picture. Yeah, he's our beloved elder brother, batting all-rounder. He's nominated as batting all-rounder. However, the base price is 150. Is there any owner for him? Is there anyone? 150, the base price. Okay, 150. Is there anyone? Goes for twice. Not even once, goes for twice. And the final. Okay. Sold for the first time of the brother. So we're gonna see him on the fourth round. So in the Saddam Hussein. Sabir Hassan Senior. I mean, you can see him because he is sitting like on the mass. He's the head of this thing. Party committee in Saddam Hussein. Oh, no, I hope sorry. here. Fourth round পরে আবার আসবে। Sabir Hassan, batting all-rounder, we know him very well. However, the base price start from 150 points. So he's got any bidder. Okay. 300. The first call is 300 from Bangladesh. 300. 320, I suppose, right? 320 from 340. 340 from Bangladesh. 340. 360. 360 by 380. 400. 400 by Red Light Army. Even I can't pronounce. 420. 440. Oh my God. 440. That's a nice option. 440. 440. Do I have like 460? 460? No. 440 goes for once. 440. 460. 460. Again it is by Falconers. 480. 480. Is there 500? Only 20 difference. 480. 480. 480 goes for once. 500. In the end, the call came from Monsters. 550. Red Light Army. 550. 550. Is there any more? 550 goes for once, by the way. 550. 550 for Sabir Hassan. He's a batting all-rounder. He's a very good fielder. Very good batsman again. So 550 twice. 600. 600 from Monsters. 600. 600. 600 once. 600. 600 for Sabir Hassan. 600 goes for twice. 650. 650 once more raised by Falconers. 650. 650. 650 goes for once for Sabir Hassan. He's a very fine all-rounder for like short piece and long piece too. So the thing is 650. It's raised by Falconers goes for twice. 650 and the final umpire. Okay, 700. 700. 700 comes from Mavericks. Monsters, sorry. Monsters. 700. 700. 700 goes for once. 700. Is there any more?
700 goes for twice. 750. 750. Such a long. 750. 750. 750 goes for once. 750 for Sabri Hassan. Falconers. For Falconers. For Falconers. 750 Falconers. 750 goes for twice. 750 for Sabri Hassan from Falconers of the bowling all round. And the fair and final warning. And sold to Falcons. So Sabri Hassan senior goes to 750 Magdeburg Falconers 750. by 750 points. এটা তো স্নেক 750 points. এখন আর সাবজেক্টে ফোন ইউজ করতে পারবে না 750. টেক্সট আসতেছে ভাই। শিয়াফের সাথে খুব চ্যাটিং চলতেছে আপনার ছেলে সাইড ভাই আমি তো সিনিয়র মেম্বার Okay. Side by. So, I think everybody knows him, right? Our senior brother. So, however, we're gonna see him. Yeah, side by. Once he was owner, he is our respected player and the owner every time. Our blood one. So, again, the best start from 150. 180. 180 from Bangladesh for side by. 180 points. 180. 180 goes for once. 180. He's a wonderful player. 180. 180 goes for twice. 180. Is there any more? Final warning. Yeah, final warning. And he's sold. He's sold to Bangladesh. 180. 180. ভালো করে Congratulations, Bangladesh. So side by goes to Banglarbaগ 180. 180. Okay. River is the call. Our next player on the poll is X-Sangre. We know he is a very new player. He just played Acha. one year and he আমি performed একটু very well, by the way. একটা মিনিট একটু ইয়া করবো যাবো? একটা মিনিট একটু আবারও অনেক ফাস্ট হচ্ছে কবির অনেক ফাস্ট হচ্ছে ভাই আমি এখন শুরু করি নাই ভাই জাস্ট এমনি বলতেছি এখনো বিডিং শুরু না 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 মানে ট্রানজিশনটা আর একটু টাইম দিলে ভালো হয় কথা Okay, ঠিক ভাই, আছে okay, ভাই। ট্রানজিশনে অনেক অনেক দ্রুত হচ্ছে মানে পিক করতে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে শেষ হওয়ার পরে আমি আপনার রনিয়ে দিই আমাকে বলা লাগে 15 সেকেন্ড পর আপনার রনিয়ে দিন ওরা রোলটা আগে শুরু করলে একটু ভাই ইমিডিয়েটলি ওরা থেকে রোল করা শুরু করে হ্যাঁ মানে হ্যাঁ আমি যখন শেষ করবে তখন যদি রোলিংটা শুরু করো তাহলে 5 সেকেন্ড আগে থাকবে না না আগে থাকার জন্য না ঠিক আছে সময় দেখে থাকে right আপু I have said ভাইয়া তো সেট আপু বলতে আছে এদিকে ভাই কমপ্লেন করছে গাইস Okay. থ্যাংক ইউ Once again, he's like one of the important players. কাট করা আছে রিকোয়েস্ট করে Please, he's one of the important players, so I'm taking time for that. Okay. Again, is there anyone to beat him? Who is the first bidder? Who is the first bidder? And it goes for 150. He's 160. 800. 800. 800 called by Bangladesh. 800. 800 once. 850 from Mavericks. 850. 850 for X-Tanvir, and he's a wonderful batsman. 850 goes for once. 850. 850 goes for twice. 900. 950. 1000. 1000. At last, the ball from legend from Magdeburg. 1000 points for X-Tanvir. 1000 points. Once again, 1000 points from legend from Magdeburg goes for once. 1000, 50, 100, 1100, 1100. Last call by Bangladesh. 1100, 50, 1150 called by legend from Magdeburg. 1150, 1150, 1200, 1200, 1200 comes from Bangladesh. 1200, 1200 once. 1250. 1250 from legends. 1250. 1250.
1250 goes for once. 1250, 1300, 1300, 1300, 1300, 1350 from again legends. 1350 is 1400. The highest bid. 1400 from Bangladesh. 1450. 1450 from legend from Magdeburg. So 1450 goes for once. Once again, the player name is Extanville and batting all-rounder. He's the finest batsman you can see in this tournament. So 1450 goes for twice. Okay. 1500. 1550. 1550. 1550. Already. It's called 1550. 1550 goes for once. কোন টিম? 1550 from legend from Magdeburg. 1550 from legend from Magdeburg goes for twice. Is there any? 1550. 1552. G. 1550 goes for twice and it's sold to legend from Magdeburg. 1550. The highest bidding of this tournament. 1550 from to legend from Magdeburg for Extanville, bidded by legend from Magdeburg. Congratulations. 1550. 1550. তিনটা পারবে, চারটা পারবে, একটা পারবে, ছয়টা পারবে, খালি দুইটা পারবে না। So our upcoming player is Shojibul Islam Shojib. You can see on the screen. Picture will come momentarily. Shojibul Islam Shojib is an all-rounder. The base price starts from 150. So is there any bidder for him? Is there any bidder for him from 150? The base price is 150. Shojibul Islam Shojib, all-rounder. Goes for directly twice. 150. So 300. 300 called by the Mavericks. 300. 300 for Shojibul Islam Shojib goes for once. Shojibul Islam 320. Down there. Sorry? 500. Use raised by Bangladesh 500. Shojibul Islam Shojib goes for once. 550. Raised by Rounders. 600, I suppose. 600. 600 red light. 600 from red light army. 600 goes for once. His name is Shojibul Islam Shojib. He's an all-rounder. 650. Again, once again raised by Rounders. 650. 700 raised by the red light army. 700. 700 point for Shojibul Islam Shojib. 700 goes for once. 700. Is there any more? Is there any more? 700. 750. 750. Rounders. Once again raised. 750. 750 goes for once. 750. 750 goes for twice. 800. Bangladesh. Once again in the end. 800. Last raised by Bangladesh goes for once. 800 goes for once. 800. 850. Once again raised by Rounders. 850. 850. 900. I see 900. For Shojibul Islam Shojib. 900. 900 goes for once. 950. Shojibul Islam Shojib is an all-rounder. 950 by Rounders. 950 goes for once. And it became 1000 by Bangladesh. 1000. 1000 points for Shojibul Islam Shojib. Goes for once. Okay. 1050. Once again Rounders. 1050. For him, like 1050 goes for once.
Shojibul Islam Shojibul, the all-rounder. 1050. 1050 goes for twice. And it's the final call, final shot. And it's sold. Sold run rights. 1050 to run rights. Shojibul Islam. Shojibul Islam Shojibul. Shojibul Islam Shojibul goes for run rates 1050. Has been sold. 1050. There is too many good players with important players. We're gonna see. Okay, Shanti Niloy. Shanti Niloy. The name is Shanti Niloy. Bid will start after my calling. Yeah. Yeah, again, calling. He's a cousin to Sifa, as we know. You can see him on the screen. Shanti Niloy. He's an all-rounder, and as always, for the same 150 is the base price. You can start bidding. 150 started by monsters. The first bidder was monster 150, and it's now 160 by rounders, and 170, 170, 170 by monsters, 170, 180, 180 by rounders, 190 by monsters, 190, 250, yeah, 250, 250 by Bangladesh. Usually it's 250 for Shanti Niloy, the all-rounder. 250 goes for once. 260, 260 by rounders. The last call given by rounders 260. 280, 280, 280 points, and it goes for once. 280, 280, 280 goes for twice. He is an all-rounder, Shanti Niloy. 280 goes for twice, and 300, 300, 300, 320. 300 last call given by Bangladesh, 320 points for Shanti Niloy, the all-rounder. Is there any more? And it goes for once. 320, 320 goes for twice. Sorry. 320 goes for last twice for Shanti Niloy. And the final warning, okay, 340. 340. 340 for Shanti Niloy. He is an all-rounder. 340. 340 points. And it goes for once for the past time. Once. 340. Is there any more? 340 goes for twice. 340. And it's the last call and a fair shot. Okay. 360. 360. 360. 360 for Shanti Niloy. 360 goes for once. Again, once again, he's an all-rounder. And he played in MCM 3, I suppose. So 300 and 360. 360. Yeah, it goes for twice. Now 360 and fair warning. Sold to Bangladesh. 360 points. So Shanti Niloy goes sold to Bangladesh. 360 points. Shanti Niloy goes to Bangladesh 360. 360. Okay. MD Sohan Hussein, our next player. ওয়েট করি এই হ্যাঁ অবশ্যই বিডিং এখন স্টার্ট বিডিং বলার পর স্টার্ট Our next player is named as MD Sohan Hussein. We're gonna see him on the screen, by the way. You can see him. Sohan Hussein. He's new to Magdeburg, and he will be debut for like MCM 4 for the first time. Batting all-rounder. He's a batting all-rounder? No, batting all-rounder. And the bidding starts from 150. Is there anyone? 150 by Falconers. You can see him on the screen. 150
called by falconers. 150. 150 was for once. 160 by wolves. 170 by monsters. 170. Last call given by monster. 170. And 170 once. 180 by wolves. 180. 180. 180. 180 goes for once. For MD Shohan Hussein, batting all-rounder, nominated as batting all-rounder. So 180 goes for twice. 190. Once again, raised by falconers. 190. 200. 200 by wolves. 200 by wolves. MD Shohan Hussein, 200. 200 goes for once. 200. 200. 200 goes for twice. And it's a fair and final. 220. Sorry, 210. Sorry. 210. Sorry. 210. 210 raised by Magdeburg Falconers. 210 points for MD Shohan Hussein. And it's once. 210 goes for once. 220. 220 raised by wolves. 220. 220. 220 once. 220. Is there any more? 220. 220 points for the beautiful player, and it's go for twice. 220, and it's a fair and final call for all. And sold to wolves. 220 points for MD Shohan Hussein to wolves. 220 points. MD Shohan Hussein goes for wolves 220. So our next player on the list is Salman Saqib. Our next player is Salman Take your Saqib. time. We're gonna see him. Salman Saqib, batting all-rounder. All we can see him on the big screen. Thank you. Salman Saqib. So the bid starts now. Is there any new bidder? Is there any bidder for Salman Saqib? He's a batting all-rounder. The base price starts from 150 points. Is there anyone? Is there anyone goes for twice? For Salman Saqib batting all-rounder, the base price starts from 150. And okay, the 150 points. The only bidder is the monster. The only bidder is monster 150, and it goes for once. And it goes for once. 150 points for Salman Saqib, and it goes for twice. Back to 160. 160 raised by wolves. 170 once again raised by monsters, multiple monsters. 170. 170 points, and it goes for once. 170. 170. 170 goes for twice for Salman Saqib. 170 and fair and final call. 170. Okay, and so to you by monsters. 170. So Salman Saqib goes for monster 170. So 170. Salman Saqib. Okay. Our next player is Shahriar Kobi. As we all know him, like he's a football, cricket player, everything. I know. So, introduction.
We're gonna see him momentarily, 100%. Everyone, you can see him on the screen. Shahriar Kobi is a bowler. Okay. The base price again starts from 150. So is there any bidder from 8 of the owners? 150. First call by the Oaks. First call by 160. 160 raised by the master. First time 160, 170, 170, 180, 180, 180 raised by the master. 180 points. And this goes for once. 180. 180 for Shahriar Kobi is a bowler. It's 180. 180 goes for twice. 190. Raised by against Alcona 200. 200 by Masters. 200 by raised by Magdeburg Masters. 200 goes for once. 200. 200. 200 goes for twice. 210 and 220. 220 raised by the Magdeburg Masters once more. 220. 220. 220 goes for once. For Shahriar Kobi, he is a fine bowler, I suppose. So 220. 220 goes for twice. 240. Sorry, 240. 230. 230. Sorry, 230. 230. 230 by Magdeburg Falcons. 230. 230 goes for once. 230 points for Shahriar Kobi. 230 goes for twice. 230 and it's a fair and final. 240. 240 for Shahriar Kobi. 240. Last call by Olds. 240 goes for once. 240. Is there any more? 240. 240 goes for twice. 250. 250. 250 by Magdeburg Masters. Last case 250. 250 by Magdeburg Masters for Shahriar Kobi. He's a bowler. 250 goes for twice, by the way. 260. Once again. 260. 260 raised by Falconers. And here it goes for once. 260. Is there any more? Is there any more? 260. 260 goes for twice. 270. 270 came up by Rangers. 270. 270 points for Shahriar Kobi. He's a bowler and it goes for once. 270. 270. Is there any more? 270 goes for twice. 280. 280 once again raised by Falcons. 280. 280 goes for once. 280. 280 points. 280 goes for twice. 280 and it's a final call. So sold to Magdeburg Falconers. 280 points for Shahriar Kobi and the bowler is nominated as bowler. So Shahriar Kobi goes to Magdeburg Falconers. 280 points sold to Magdeburg Falconers. Okay. There are 5 more players in this category. So our upcoming player is Safi Ribat. Like we know him as a friend of Shia Bhai. So everyone in fact know him. Ribat Safi Ribat. However, we're going to see him on the screen. Safi Ribat. He's an all-rounder. He can bowl very fine by leg spin, and he's very good batsman. He can make some four even. Okay. The bidding starts now for Safi Ribat. He's an all-rounder. Is that 150 by any owner? Is there anyone to raise 150? 150 and 160 within a second, raised by 170 came from red light. 170, 180 by rounders. 170,
180, 190, 200, 200, 220, 210, 210, 210, 210 by red light. 210 go for once. 220, 230, 230 the last call. 240, 240 by Falcons. 240, 240, 250 by Monsters. 250, 250, 260, 260, 260 by 270 by last call. To select 280, 280 by Falcons. 290 by Monsters. 290 the last call is 300, 300 by Falcons one. 300, 300 is that 320? Is there 320 or 300 go for once? 320 by Monsters. 320 by Monsters. The first subway, and he's a very good leg spinner and very good ball and batsman even. So 320 points for Monsters. And it goes for once. 340, 340 for runners. 340, 340, 340 goes for once. 360. Once again raised by red light. 360 points for Sapir Rifat. Goes for once. Goes for once. 360 points. 360 goes for twice. 360. Okay, 380. 380 suddenly by Wolves. 380. 380. 380 goes for once. For Sapir Rifat, the all-rounder. 380. Last raised by Wolves. 380 and goes for twice. 380. Okay, 400. 400 last raised by legend from Magdeburg. 400 points for Sapir Rifat. Like once again, he's an all-rounder and very good leg spinner. 400 point goes once, called by, okay, 420. 420, once again by Magdeburg Wolves. 420 points. 40. The last raised by Ramdas. 440. 440 goes for once. 440. 440. 460. 460. 460. 460 goes for once for Sapir Rifat, the all-rounder. 460 points. 460. 460. 480. Once again raised by Ramdas. 480 points. Yeah, 480. 480 by Ramdas. Goes for once. 480. 480. Is there any more? 480 goes for twice. 480. Okay, 500. It touched up to 500. 500 points for Sapir Rifat and last call by Magdeburg Wolves. 500 goes for once. 500. Is there any? 500. 500. 500 goes for twice, by the way. 500 and it's the last affair and last call and it's a sold to Wolves. So 500 points for Sapir Rifat, the all-rounder. So Rifat Sapir goes to Wolves 500. Yeah. Okay. Our next player is like Sabir Hassan Jr. We're gonna see him on the screen because there is so many Sabir Hassan as the same senior and junior. So many. So Sabir Hassan. You can see him on the screen. Sabir Hassan. Nominated as batting all-rounder. Sabir Hassan. Once again, the base price is set from 150 for Sabir Hassan. There is 8 more franchise, so the first bidding is start by the Wolves. 150. 150 goes for once for MD Sabir Hassan. Is nominated here as batting all-rounder. So 150, the base price goes for twice. 150 is any. Okay, 160, legend from Magdeburg. Last phase. 160 by legend from Magdeburg. 160 goes for once. 160, 170 goes for once from Wolves. 180, once again raised by Bangladesh.
for MD Sabir Hassan. 180 and go for once. 180, 180, 180 point go for twice. Okay. 190, once again raised by the O's. 190 and 190 goes for once here. 200. 200, once again, the last raised by legend form Magdeburg. 200. And here 200 is once. 200. 200 for MD Sabir Hassan. 200 goes for twice. 200 for Sabir Hassan. And fair and final call. And sold. Sold to legend form Magdeburg. 200 points for MD Sabir Hassan. So MD Subdivision goes to Legend Magdeburg, 200. Okay, our next player, we know him by nickname Cezanne. So our next player on the pole is Cezanne. He played very good in all the tournaments, like in last 3 tournaments. However, he is wicket keeper and batsman, and he's very good fielder. His name is Cezanne. So you can see him on the screen. Right. Online as okay, here we come now. Start the bidding please. For season, the best price is 150. Please bid it. 500. 500 call from Bangladesh. 500. 550. 550 from Mavericks. 550. 550. 550 goes for once for season. 550. 550 goes for twice. 600 and 650. Last raised by Red Light Army. 650 points. 650 points. 650 points once. 700. Last raised by the Mavericks. 700 points for season. He is a wicketkeeper and batsman. He is a very good fielder. So it goes for once. 700. 700. Is there any more? 700 goes for twice. 750 from Falconers. 750. 750. 750 for season. And it goes for once. So 800. Once again raised by the Mavericks. 800 points. 800 points for season. Last raised by Mavericks. 800. Goes for once. 800. 800 for this wonderful player, wicketkeeper and fielder and batsman. Is a very good bowler in fact. So goes for twice. 800. Okay, 850. Last raised by the Falconers. 850. 850. 850 goes for once. 900. Not even proper once. 900 by the Mavericks. 900. His MCM will be the second tournament. So his goes for 900 once. 900 points for season. Even in fact he was the icon player in NCM 3. So 900 points twice. 900. 950. 950. 950 points from Falconers. Last played by the Falconers. 950. 1000. Now the game start kinda 1000. Yes, 1000. 1000 points. 1000 points from the Mavericks. And 1000 points. It goes for once. 1000 points. For season, once again he's a wicketkeeper, batsman, very good bowler and fielder. So 1000 points. 1000 points goes for twice from the Mavericks. 1050. 1050 last page by the Falconers. 1050. 1050. 1050. 1050 goes for once by the Falconers. 1100. 1100. 1100 points for season. Is there anyone with that? 1100 goes for once. 1100 for season. 1100.
1100 goes for twice. 1100. 1150 from Falcons. Magdeburg Falcons. 1150. You can see on the screen. 1150. 1150 goes for once. 1150. So it's now raised by the Mavericks. It became 1200 points. 1200 points. 1250. Magdeburg Falcons. 1250. 1250. It will be more. 1250 goes for once. 1250 and it became 1300 points. I see the second most highest bidding is going to happen. So 1300 points and raised by the final raiser, the Maverick. 1300 points goes for once. 1300 points for this wonderful player season. 1300 points. 1300 it goes for twice. Is there any more? 1300. 1300. And each pair and final call 1300. Okay, it's sold. Sold to Mavericks. 1300 points. Congratulations to everyone. Season goes to Mavericks 1300. Selling the gold in the market, huh? Shazin. Our next player on the screen is Sakline Shaun. Sakline Shaun. Our next player is Sakline Shaun. So you are seeing momentarily on this big screen. All the owner and owner you can see him on the screen, Sakline Shaun, and he's a bowling all-rounder. Sakline Shaun, brother, he's an bowling all-rounder. I think most of the person will know him, right? Okay, the bid is start from 150. Is there any owner? Is there any owner? Right, we can start. 150. 150 start by Red Light Army. The bid for Sakline Shaun, bowling all-rounder. 150. 150. 160 and 170. 270. Okay, 270. 270 points aggressively raised by the Wolves and 280, I suppose, for Monsters. 280, 290, 290, 290 and goes for 300 directly. 300, 300, 300 and the last call was by the Monsters. 300 points. This was Sakline Shaun and he was the bowling all-rounder. You can see him on the screen. At 300 goes for once here. 300, 320. 320, last raised by Ramdas, 320. 320 goes for once, 340, 340. And once again, you can see on the screen, 340. 340 goes for once, 340. 340, 340 goes for twice, 360, 360. 40 per 60, right? 60, 360. 360. Yeah, not taken. 360. 360. Last call by Ramdas and it goes for always once. 360. 380. 380 by Monsters. 380. 380 goes for once. 380. 400. Now it's 400 for Sakline Shaun, bowling all-rounder, and last call was by Ramdas. 400. 400 points for him and it goes for once. 400. 400. 400 points goes for twice for Mr. Sakline Shaun. He's a bowling all-rounder. Goes for twice. 400. And there and final call. And sold to Ramdas. 400 points for Sakline Shaun. Owned by Ramdas. Sakline Shaun goes to Runrunners 400.
নেক্সট কি বাই বাই নেক্সট 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 হোসেন সময় হবে না হোসেন নেক্সট নেক্সট সময় নেই তো 6:30 বাজে সময় হবে না তো নেক্সট করেন হ্যাঁ দিবেন ব্রেক দেওয়া যাবে না ভাই 6:30 বাজে So our next player is Shaheen Sheikh Joy. শেখ শাহিন জয় Sheikh Shaheen Joy. We know him by his nickname. Hi, please. We know him by nickname Joy. He's a bowler, and the bidding starts from 150 points. Please, you can start. If anyone is interested, and the interested always shows from Red Light Army, 150 the base price, 150, 150 for Joy White. 150 is a bowler, and 150 goes for once, 150, 150. Is there anyone? So 150 goes for twice, 150, and it's the final call. So sold Red Light Army 150. The base price, Sheikh Shaheen Joy, the bowler. এটা লাগাই দিয়েছিলাম এটা ওয়াইড শো আরেকটা ওয়াইড তো এই যে ওয়াইড হকটা কি হকটা ফুটবলার এটা উইকেট কিপার আমাদের হচ্ছে ভাই সেকেন্ড আমরা যে সস্তায় ক্যাটাগরি বিক্রি তিনি এস থেকে জেড এস থেকে জেড ছিল ভাই Complete. এস থেকে জেড আমাদের শেষ আমরা আসলে একটু যারা টয়লেট অথবা যে কোনো জিনিসের জন্য 10 মিনিট একটা ব্রেক দিতে চাই এখন আমার ঘড়িতে বাজে 31 প্লিজ সবাই এখানে 41 এর মধ্যে চলে আসুন প্লিজ ভাই নিচে যাবি আরো আছে এখানে লাগবে কবির ভালোই তো ব্রেকেন ব্রেকেন সমস্যা নেই বসেন এখন টাইম না
সো আমাদের লাস্ট হাফ বাকি, আমরা যে সুন্দর করে এটা কন্টিনিউ করতেছি। আই হোপ এন্ড প্রে আপনারা এইভাবেই শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমাদের। সো আর বেশিক্ষণ না, লাইক 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা লাগতে পারে। আমরা এতটুকু পেশেন্স রাখি এন্ড ট্র্যাঙ্কুইলিটি বজায় রাখি, হিসাব সুন্দর আমাদের এখানে। আমার চ্যাপ্টার কই যাবে? আচ্ছা আমাদের এখন লাস্ট উইক এ থেকে কত পর্যন্ত ছিল ভুলে গেছি। আর হইলো এ থেকে শুরু আর কি, এ থেকে যে রাখ পর্যন্ত আই একটু আই। ভাই আমাদের যে লাস্ট সেকশন A to I, সো এর মধ্যে 22টা প্লেয়ার আছে সম্ভবত, 22টা প্লেয়ার। ভাই লাইক উই হ্যাভ 22 প্লেয়ার ইন দিস। ভাই লাইট অফ করে দেখুন, বক্স থেকে লাইট অফ করে আর আগের একটা আনসার আছে ভাই শুরু করি কারণ সময় নাই, 7টা বাজে অলরেডি। ভাই তাহলে আমাদের লাস্ট সেকশনে শুরু হচ্ছে। সো আমরা যেভাবে এখন ধরে কন্টিনিউ করছি সেম স্টাইলে কন্টিনিউ করব। সো প্লিজ ভাই শাকিল ভাই আছেন? শিয়াব ভাই হ্যালো মনিকা জেডি দেখো ভাই আছেন প্রপার অনলাইন কিছু বললাম না। রবিল ভাই ঠিক আছে আপনি শিয়াব ভাইটা কনফার্ম হচ্ছে সব ঠিক? শাকিল ভাই আছে? হ্যাঁ আছে। যেটা হচ্ছে যে আপনারা তো অবশ্যই আপনাদের কথা বলার মধ্যেই আছেন, যেটা হয়তো অনেক সময় মানে অনেক কথা বলে আর কি নিজেও একটু কনফিউশন করে দিই অবস্থা। So our first player from this section, I mean last section. ওইটা হচ্ছে আমি ওনার গ্রুপে দিয়ে দিছি, ওনার গ্রুপে। এখন জিনিস শুরু হচ্ছে না। So our first player from the last category, I mean last section, is MD Ghulam Ahnaf, and you can see him live here. একটু সময় নেন কারণ বিডিং শুরু হচ্ছে না ভাই বিডিং যখন আমি বলবো শুরু হচ্ছে তখন থেকে শুরু হবে অ্যাকচুয়াল আপনাদের কলিং, একটু মাথায় রেখে কষ্ট করে। Our player is MD Ghulam Ahnaf, wicketkeeper, batsman, and wonderful fielder. So I think everyone knows him. LA champion. Such a cool LA champion. All clear? So I think every owner and owner is ready for the bidding. So let's start bidding. The base price is 150. Sorry, 650. First best raise, I must say. From Bangladesh, 650 points. 650 points raised by Bangladesh. So 650 points goes for once. 650 goes for once. 650, 700, 750. 600. 700 একটু আবার সবাই কেয়ারফুলি লাস্ট সেকশন সবাই ধৈর্য ধরে শুরু করি, ইন্টারাপ্ট না করি। থ্যাংক ইউ। However, 700 last call from Monster 700, and once again Razor is performance, not the root performance, and is 750 by Monsters. 700 তো মনস্টার ছিল। 750 and 800, sorry. 800, 750 and yeah, 800. exactly. 800. 800. Sorry, 1000. 1000 raised by performance. 1000 point for this wonderful player MD Ghulam Ahnaf, wicketkeeper, batsman, and wonderful fielder. And 1000 for once, and last call by Kalkamas. 1000 goes for twice. Is there any bidding? And it's 1000. Fair and final call, and it's sold to Falcons. MD Ghulam Ahnaf, wicketkeeper, batsman, sold by 1000 points and went to Falcons.
Falconers. So Gulamanov goes to Falconers 1000. So our next player is Bindu Cristiano. He will be the first attender of this tournament, like MCM. He played once in Smash Cup. So yeah, you can see on the screen Bindu Cristiano, wicket keeper and batsman. So the base price is 150 points. Base price is 150 points. Please, you can start bidding any. Is there any bidder? 150 points. And first call given by the monsters. 150 points for Bindu Cristiano. Guys, I'm on live watch. Please, live watch. 150 points goes for once. 150. 150 goes for twice. For Bindu Cristiano, wicketkeeper and batsman. And 150 left pair and final call and sold to monsters. Not the group monster. 150 for Bindu Cristiano on base price. 150 for Bindu Cristiano. So our upcoming player is MD Fazullah. Our upcoming player is MD Fazullah. You can see him on the screen. It's written that all-rounder. He is nominated as all-rounder player among us. So the bidding starts. Is there any? Yeah, 150 from Oaks. The first caller is 150 from Oaks. The base price for MD Fazullah. 150 and 150 goes for once here. 150 for the MD Fazullah is an all-rounder player among us. So it goes for twice with the base price 150 and 160 from Falconers, raised by Falconers 160. 170 raised by the Wolves. 170. And we can hear like 170 and it goes for once. 170. 170 points and it goes for twice for the player. 170 and it's fair and final call and it goes to sold. 170. MD Fazullah, all-rounder to Wolves. So Faizullah goes to Wolves 170. So our upcoming player, Ikhtiar Hussain. We're gonna see him on the screen momentarily. Yeah. Ikhtiar Hussain. He is nominated as batsman among all the players. I suppose he is new to our community and he will give you this MCM4. So the bidding starts with the base price 150 points. So is there any owner who wanted to beat him? 150 points for Ikhtiar Hussain. He is nominated as batsman. It will be our first. It will be his first tournament and first ball by the monsters. Thanks to monsters for the first bidding. 150 with the base price. 150 goes for once. 150 for Ikhtiar Hussain. 150 goes for twice. 160 raised by the Falcons. 160. He is the best batsman.
He's a new player among us. So 160 goes for once. 170 for his smartness. 170. 170. And 170 for the past time goes for once. 180. All in. All in, I don't know how much. 250. 250. 250 for Ikhtiar Hussain from Ols. 250 points. 250 points. Was for once. 260 points from Falconers. It has been once again used by the Falconers. 260 points. 260 was for once. 260. 260. 260 goes for twice. Is there any? Is there any 270? So 260 and the final one. So sold. Sold to Falconers 60 points. Ikhtiar Hussain, the batsman, 260. 260. 250 was called by the balls. বাইরে দিয়ে ফেলবেন আপনি তো কমিটি না Right, 260. Yes, if there goes to Falconers. Falconers. Hi. So our next player is MD Al Saif Strabon. You can see him live. He's among our committee, so you can see him live. And once again, you can see him on the picture. So MD Al Saif Strabon, bowling all-rounder. He is bowling all-rounder among all the players. Ready? So the bidding starts now with the base price 150. Within the 8 owners, that anyone to raise. All in 250, I suppose. Yeah, 260 and you go for 270. 270 last call, 280 by Bangarbag. The last call came from Bangarbag and 290. 290 from Rambash and 400. 400 from Red Light Army. 400 for Indy outside Strabo. He is a bowling all-rounder. 400 points for him. And 400 goes for once. 400. 400 for him. Is there 420? Is there anyone to beat 420? So 400 goes for twice. 400 and last and final call. And he's sold. He's sold. He sold to Red Light Army 400 points for Indy outside Strabon, bowling all-rounder. Red Light Army. Strabon goes to Red Light Army 400. কোথায় সোল হলো শ্রাবণ? রেড লাইট। Red Light. আরে সবার পয়েন্ট আছে। মামার ভাই Oh, Mama Bhagna activity. ভাই আমার ভাই ভাই এই লাইভ হচ্ছে কি আর কি করব? সবাই জানে আমাদের সব বড় ভাইরা আপুরা ছোটরা সবাই দেখতেছে সো বিং দ্যাট so our next player is Arif. He's a very wonderful player. He can hold one tournament. He is a very good batsman, bowler, and obviously very good fielder. So in fact, he was the icon player in NCM3. So the thing is, I hope he'll be like very high in the bidding price. You see, in fact, I missed one point. He's a wicketkeeper and batsman, knowing by his nickname Arif. So the bidding start from now. With the base price 150 points. Is there any owner who wanted to bid him? Is the only one. 500. 500 with the starting, the most raising rate. So 500 from Bangarbag. 500 points for Arif. Wicket, keeper, batsman, and obviously wonderful fielder. And 500 goes for once.
500. 500 points, 550 with the red light. From 550. 550 from red light 100. 600, 650. It's a world battle. 700. 750. 750 from red light army and stand by with the point 750 and there's 800 and 850. 800 and 850. 850 came from red light and 900 from monsters. Such a dual character. So 950. 950 once more with the red light army. Who can fight? Something like that. 950. 950 from red light army. 950. 950 goes for once. And it becomes 1000. 1000 point and with the second 1050 from red light army. 1000, 1050, 1050 goes for once. And it becomes 1100. 1100. And within second again 1150 points from red light army. 1150. 1150. Do I hear like 1200? Is there anyone goes for 1200 or one? Is 1200 from Bangladesh? Wow, how excited is 1200. 1200 came from Bangladesh. And it goes for once. For this wicket keeper and well batsman and very good fielder. So 1100. So 1200. Sorry, 1200. Confused. 1200. 1250. Once again, raised by the red light army. 1250. 1250. And 1300. Last call came from Bangladesh. 1300 points for India. So 1300 goes for once. Is there anyone? 1300. 1300. 1300 goes for twice. 1300. And now it's fair and final call. So sold to Bangladesh. 1300 points for the Indian army. Wicketkeeper plus batsman. He went to Bangladesh with 1300 points. So Arif goes to Bangladesh 1300. 1300 points. So our next player on the screen is Didar Rakib. He played very well in last Smash Cup. I suppose he's very wonderful fielder and well batted player. So the thing is, you can see him on the screen. Didar Rakib, the batsman. He has been nominated with the name batsman. Okay, the base price is 150. So is there anyone for him? The odds raise fast. So 150 with the base price. 150. 150 for Didar Rakib and it goes to Bangladesh like from 160. Once again, raised by 10 and 160 and 170 from odds. 170 points from odds and 180 and 190 from Bangladesh. 190 from Bangladesh. 200 from the Mavericks. 200 and 210 from the Bangladesh. 210 from the Bangladesh. 220 from the odds. 220 and 230. 240 for Didar Rakib. 240. 240 points for Didar Rakib. 240 goes for once. He is very 240 to 50. 250, the last call came from the Mavericks. Once again, he is a very good batsman and very good fielder. So, 250. Last call was given by Mavericks and it goes for once. 250. 250 goes for twice. 260. Once again, is by legend from Magdeburg. 260. 260 goes for once, please. 260. 260 goes for him. Once. Listen. 260. 270.
once again raised by the Mavericks, 270 points for MD Didar Rakib. He is nominated as batsman, 270 points both for once. 270. 280, once again raised from legends from Magdeburg, 280 points for Didar Rakib. 280 points goes for once. 20. Is there anyone? 20. 20 goes for twice, and it's become 290. It's become 290 from the Mavericks. 290. Obviously, he's a very good fielder, and he can play bat. He can make some four. So 290. 290. 290 goes for twice. 300. Lastly, raised by the legend from Magdeburg, 300. Yeah, now next it will be 20. So at present it became 300, and 300 goes for once. Is there any more raise? Is there any more raise? 300, and it goes for 300 twice. 300. So fair and final call. Is sold. Is sold in legend for Magdeburg by 300 points. The name is Didar Rakib and nominated as batsman. 300. Legend from Magdeburg. Didar Rakib goes to Legend from Magdeburg, 300. ठीक है क्लासिकটা কি আমরা Wait করো। Beacon. His full name is Abdullah Beacon. So we know him as Beacon. So we're gonna see him on the screen momentarily. না শুধু বিকল্প আব্দুল্লাহ সেটা না? You can see him with the two trophies and so many things. So the thing is, I'm so worried. He's an all-rounder. He plays very well in long pitch and short pitch. So he's a very good bowler in long pitch too. So all in. So in fact, his all-rounder has been written here. So the bid starts now. Who is the caller? All in. price? 230 coins starts with the Bangla Bag for Beacon Bike. So 230. 230 point goes once. Is there any more? 240 once again raised by the Mavericks and the Bangla Bag abolished from here, and 250 once again from Monsters. 250. 250 goes here once. 250, and it became 260 points, and it came from Mavericks. 260, and it became 270 with the call of Monsters. 270. 270 points for this wonderful player Beacon. He's once again he's an all-rounder and very well player with the fielding and everything. 280. 280. Last call given by the Mavericks, 280 points. To 70 chilo bhai. 290. Now it's 290. The call of Monsters. The team named Monsters, 290 points. Is there any more? And 290 points goes for once. 290, and it became 300. Now it became 300 with the call of the Mavericks. 300. 300. Obviously, he's a very good fielder and batsman. So 300 goes for once. 300. 300 for Beacon. Is there anyone? 300 goes for twice. 300 and fair and final warning. 300 and it's sold to Mavericks. 300 points for the Beacon. All round to the Mavericks. 300 points. So Abdullah Beacon goes to Mavericks 300. With the 300 points. Asif bhai. 300. He deserves more. আমার মাঝে টাকা নাই এই জন্য পাইতেছি হ্যাঁ এর ওয়েট করাটাই তো মজা সে প্ল্যানে দিতে লাগতো আর বাড়ি দিতে কষ্ট হইতো ভাই
So our next player is Hassan Arafat. The batting all he has been nominated as batting all rounder. So you can see him on the screen, by the way. Hassan Arafat. So he will be the bid will be started with the base price 150 points. Is there anyone to beat him? Who will be the owner at past from the past? Is there anyone with the call? Yeah, it became 160 with the call of the Mavericks. The first caller was Legends. The next caller was Mavericks, and third one, once again it became the Legends. So it became 170. 170. 170 points goes once. It came from Legends. 170. 170 for Hassan Arafat batting all rounder. It's 180. The last caller is the Mavericks. The last caller is Mavericks, 170 points for Hassan Arafat. 170 goes for once. 170. 170 and 170 goes for twice. Each is one. Yeah, 170. So the fair and final call. 170 and he sold. He has been sold to Mavericks with 170 points. So Hassan Arafat batting all rounder. 170 points. Hassanul Arafat goes to Mavericks 170. ঘরের ছেলে ঘরে আমি ঘরের ছেলে না জীবনে দ্বিতীয়বার খেললাম So here is one of the finest player, MD Nida Alom. He was our icon player in MCM3. He is a very fine batsman with the bowler, and obviously he fielded very well. In fact, he played in the long pitch and he performed very well. And his record is also outstanding in our community. So you can see him on the picture. He's very awesome. So yeah, and he is a batsman among us, and I hope everyone knows him very well. So the bid is stuck now with the base price 150, and all in is like how much? Sorry, 230. 230 points came from Banglar and 240 from Red Light Army. 240 points that suppressed Banglar. So 240 point goes once. 250 certainly range, and 260 once again from Red Light. 260 points, and it became 270 with the call of Mavericks, and 280 once again with the second Red Light. 270 points. 270, 280, and my mistake. 280. 280. 280. Sorry, 280 from Red Light. 290. 290, and it became 300, and there will be difference of 20. 300, and it came from the Red Light Army. 300, and it became 500 with no raise. So it became automatically 550 from Red Light. The last call came from Red Light. It became 550. 550 points. So it became goes to once. 550. 550 for this wonderful player, MD Didar Alom, is a batsman. 700. 750. Last call came from the Red Lion. 850 raised by 100. 850. Yeah. 900. 900 and 950. 950,000, and it became 1,000 once again for this wonderful player. So last call came from Red Light Army. Once again, I gotta describe his credits and every credential. He's a very good batsman, fielder, and very good bowler. He has so much potential to make win for one team. So the last call is 1,000 from Red Light Army. Once again, it goes for once. 1,000 point, and it goes for twice. If there is no one, it will be final call. So fair and final, and the last point is it goes to
Red Light Army with no contest. So MD Didar Alam has been sold to Red Light Army with 1,000 points. So MD Didaram goes to Red Light Army 1000. With 1,000 points. Next one. So, okay, our next player is MD Al Amin Sheikh. Our next player is MD Al Amin Sheikh, batting all-rounder. He has been nominated as batting all-rounder. So, again, with the base price of 150, who gonna call fast for this wonderful player? And he has been nominated as batting all-rounder. So, is there anyone to call like 150? Any reason? It goes for daily 2. Is there any bidder? Okay. We're gonna do it next session. So once again, he will be given it next for the next part. Right. Sorry. না না Remaining player. হ্যাঁ রিমেনিং প্লেয়ার কিছু রিমেনিং থাকবে মনে হয়। আর বেশি থাকবে না Wow. I suppose উচিত না Asalul Zaman. I hope there should not be any introduction. Everyone knows him very well. He came to like he was before me. So, however, we're gonna see him on the screen. Wow, such a nice place. भाई हमारा स्मार्ट भाई লাভ নাই বিয়ে হয়ে গেছে। So he has been nominated as all-rounder and was. Again, we're gonna start with the base price 150 for Indi Asadul Zaman. Is there any owner to be? Yeah. Defeat. Koto? 250. 250. 250 and 260. It became 260 within a second, and it has been raised from the Paragoners. 260 points. 260 points goes once. It's for MP Asadul Zaman, the all-rounder MP Asadul Zaman. So 260 points, and it goes for twice. 260 points. Is there any more? So the fair and final call. And it had been sold to Magdur Falconers with the 260 point Indi Asadul Zaman of the all-rounder. With the 260 points. 260 points, yes. So our upcoming player is MD Iqbal Hussain Abdullah. MD Iqbal Hussain Abdullah, our next player. We're gonna see him. Yeah. MD Iqbal Hussain Abdullah. He has been nominated among us as all-rounder player, and he performed well in other series too. So. Now we're going to start the bidding with the base price of 150. Is there any owner for him? MD Iqbal Hussain Abdullah with the base price 150. Who gonna bid fast? Is there anyone? Anyone goes for twice. And the fast caller is Ramraj with the base price 150 points for Iqbal Hussain Abdullah. So 150 points. They listen Valdaratana, by the way. So it goes for once with the 150. 150 points. 150 points goes to twice. And 160 and 170.
It's okay, 170 points. Can I also use 170? Mavericks. 170 came from Mavericks. And 180 raised by input. 190 and Bangladesh. It came from Bangladesh. 190 and it became 200 for Hussein Abdullah. 190 and it became 200. 230. All in. 230 with the all in, and it becomes suppressed once more to 40. From 370 all in. 370 point for Hussein Abdullah and nominated as all rounder. 370 points, and it has been from run drivers. Run drivers 370, and it goes in once. Is there anyone to dare? Is there anyone? And it goes for twice. However, fair final call, and it has been sold to Ramdas with the point 370 points. And I congratulate to Ramdas from all of my committee. He's the first owner to complete his own team. Congratulations. So Run Riders, Iqbal Hossain Abdullah goes to Run Riders 370, and they completed their team. Yeah. Congratulations to them. First. They got his freedom and they know his whole team. Please congratulate. না না চলে যা ভাই নেক্সট So our next player is 7:30 বাজে অলরেডি MB Arman Uddin. MD Arman Uddin, our upcoming player, MD Arman Uddin. You can see him on the screen. He has been nominated as batting all-rounder. Arman Uddin. So, again, with the base, we're going to start with the base prize, 150 points for MD Arman Uddin. So, is there anyone who will be the first owner to beat? Anyone goes for directly twice. I once again I got a request. Please, all the owner and co-owner, please be focused at when I'm gonna call. So there will be no one, and he will be on the remaining list. এরা নিবে Ahmed Reza. Our upcoming player is Ahmed Reza. He's chilling beside the river. This is the time for this is the golden opportunity for Banglar Bagh. Ahmed Reza, he has been nominated as bowler, but the thing is, না ভাই নাম বলেন no. So base price was 150. The Bangladesh call like 230. Bangladesh has been started like 230, and it became 240 with the call of monsters. 240 points has been called from monsters. So the player name is Ahmed Reza, and he is a wonderful leg spinner. As far as I proclaim something like that. Yeah. So 240. Yeah. 240 And it goes for once. 240. 200 go 40 for twice, and 250. 250. 250 once. 260. 260 for monsters. 260. 260 once. 260. 260 twice. And the final call for Ahmed Reza. And he has been sold to monsters. Sold with this 260 points. So Ahmed Reza goes to Monster. Ahmed Reza Magdeburg to Magdeburg Monsters. 260. এই জায়গায় না 70 150 জায়গাটাই হয়ে গেছে 60 এই দুইটা 250 বেশি না 260 বেশি না তিনটা
minimum. So our coming player is Muhammad Asif Hussain, and here we can see him on live. Yeah. So he has like from all rounder, he can play bat, ball, and fielding, and he was very good. All in how much, right? I don't know the 1,050 points with the first bidding, and that this is the highest point with the one shot. 1,050. Is there anyone? I think in my sense there's no one have this much money, and obviously he sold to Red Light Army, and it becomes very easy for him. And congratulations to both. Yeah, 1,050. He has been sold to Red Light Army. Mohammad Asif Hussain goes to Red Light Army, and this is the second team to complete. Once again, he became the second for complete his team. So please congratulate him on second. Yeah. টিম তো কমিটি রয়ে গেছে, ওই তিনটা এক দল, এই দুইটা এক দল। অফিস না yeah. Okay. So our upcoming player is Emre Abdullah. We're gonna see him on the picture first. Then we're gonna start the beat. আপনার কত টাকা আছে? So he is our new player. He is new to Magdeburg. No, thank you. He's a new player to our community, and he is already a very good player in long pitch and short pitch. First of all, so the bidding again starts from 150. Is there anyone to bid first? 300. 300. Is there anyone? Sold. I think nobody has that much. So he will be sold. He will be sold to Monster. Yeah. He directly goes to Monster with no competition. কততে? Once again, I request everyone. আরে এরকম একটা প্লেয়ার With So our next player is, our upcoming player will be. Wow! Oh, I think there is no need of the introduction of this player. Faisal Ibn Mizan. I প্রথম নাম জানতেছি, by the way. Faisal Ibn Mizan. He is a bowler, very good leg spinner. So the bidding starts from 150. Who gonna bid first? 200. Two. Once again, I don't know all the amounts of plays. Yeah, 250. Okay. The price. একটা প্রশ্ন আছে। এখানে কি আমার কোনো বুঝতে হবে? টাকা যদি এক্সট্রা থেকে যায়, তাহলে এটা কি প্রমোট করার কোনো ঝামেলা না? হ্যাঁ, নিউজ ভ্যালু ইউজ করতে হবে। না, you can keep it. Okay, please. 300. Is there anyone? I suppose no. So directly he will be joining in the Masters as always. This is the same thing. So in 300 he went to the Masters. No, Masters to be completed. No. So our next player is Muhammad Farhan Hassan. Muhammad Farhan Hassan. 840. Good call. It's such a point. I think nobody can just defy it. So however, before the bidding start, even it became 850 points for Muhammad Farhan Hassan. So he is sold to Monster with the 850 points.
Is there any confusion? No. No. Complete the team. So congratulations to Dr. Monster they become the third within the 8 owners. So yeah, so our upcoming player is Ashfaq Oni. Our upcoming player is Ashfaq Oni. This is Ashfaq Oni. So he's nominated as batsman. The bidding goes or the bidding starts from 150 points. Is there any owner wanted to be fast within the 5 owner? Is there any bid? So it goes for twice. Is there anyone? So শেষ এটা নাই রাষ্ট্রপতি লিখে দাও আচ্ছা ক্লিয়ার করে দিই তিনটা টিম হচ্ছে তাদের পুরো মেম্বার হচ্ছে কমপ্লিট করে ফেলছে একটা হচ্ছে কি রান রাইট আর একটা হচ্ছে মনস্টার আর একটা হচ্ছে রেড লাইট আর্মি এই তিনটা টিম হচ্ছে টোটালি মানে এখন আউট অফ দি বিডিং বাকি 5টা টিমের মধ্যে এখন বিডিং হবে যে কয়টা রিমেইনিং প্লেয়ার্স আছে ওকে থ্যাংক ইউ So our second last player is from this category, Azhar Hussain. Our second last player from this category is Azhar Hussain. So is there anyone to be within the 5 team? Azhar Hussain. He goes for directly for twice. Azhar Hussain with the base price 150 points. Okay. The next we're gonna last card. কোনো সমস্যা নেই আমি জন্য সময় কোনো সমস্যা নেই যদি কোনো ইয়ে হয় অবশ্যই বলবেন So our last player from this category is Anwar Azim Bhai. He has been nominated as all-rounder. All you can see him in the picture. So the bid start now with the 150 base price. And the first call came from Legend from Magdeburg for Anwar Azim. He has been again nominated as all-rounder. With the base price 150 call from Legend from Magdeburg. 150 and it became once. 160 from the Mavericks. 160 and it became 170 with the call of Legend. 170 goes for once. 200 210 within a moment it became 210 and Legend for Magdeburg. This came from Legend from Magdeburg. 210 points and it became once. It call was 220. 220 is for the Mavericks. It came from the Mavericks. 220 points. It goes once. 220 for twice. And he sold to the Mavericks with a 220 points. Anwar Azim, the all-rounder, with the 220 points, he went to Anwar Azim goes to Mavericks 220. 220. So the important thing at this very moment is there is three or four more remaining, five more remaining there. So it will count here one by one. So with due respect and everything, wherever you choose carefully and go. This is the last. Once again, this is the last wheel. So it will be mark this taken. একটু রেস্ট করে আচ্ছা একটু লিস্টটা দেখা লাগবে একটু আগে অ্যাট লিস্ট হ্যাঁ দেখাবে ভাই
শান্ত একটু কে কে বাকি আছে এই লিস্টে একটু দিলে ভালো হয় তাহলে ভাই আমার স্ক্রিনে। 2 মিনিট সময় দিন। হ্যাঁ ঠিক ভাই, আছে তাহলে আমরা 2টা মিনিট অপেক্ষা করি, আর নাহলে আমি নাম বলতে পারি। আবার দেখতে চাইলে 2টা মিনিট সময় দিতে হবে আমাদেরকে। তাহলে একটা আলাদা তাহলে তাহলে এখানে দাও। হ্যাঁ, এখানে আর মানে একবারে দিয়ে দিন, দিয়ে আর সরাবেন না, হুইলই রাখবেন। হুম। হ্যাঁ, একটা ক্যাটাগরি দাও। এটা বন্ধ রাখো, সব ঠিক আছে, কোনো কারণ নেই। ভুল করছি ভাই। আমার নাজিম কোথায় গেছে? এই যে এখানে আসছে তো। এই যে এখানে লিখছি যে এটা কাটতে হবে। ডিজাইন ফরম্যাট এখানে একটা স্পেস আছে, তাই না? ভাই থাকলে বেটার হতো না, আই গেস। ইঞ্জিনিয়ার এখানে শুধু এক্স তানভীর, ভাই মজাদার মাহমুদ হাসানকে চেনেন? এই যে বলটা আর আমাদের প্রথম টিম মানে কিছু আমাদের টিম সাফার ভাই আরে জালমুখের থাকে আমাদের পাশে। ও আমি মনে করছি সাকিব নাকি, যে লিড মি ফ্রম মাই সাইড। জাফর আমি মেহেদী অনেক হাসান অনেক অনেক সাকিব, মেহেদী হাসান ধন্যবাদ। সাকিবের এত নাম কেন? সত্যি আপু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মোটামুটি অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে এই টিমের এটাকে সুন্দর করে করার জন্য আপনাদের এই টিমের ক্যাপ্টেন না, এই টিমের এটা হচ্ছে বাজে টিম। জানি না কিছু। এই জায়গায় এটা জাভেদ ঢুকলে ভাই, জাভেদ ঢুকলে ভাই তোমার ফারহান ঢুকলে ভাই এটা আমার মনে করতেছি না। এদিকে উভয় ছোট সবাই চলতে যে এইদিকে নতুন নতুন কি কতবার আছে টিম Hi, I mean, I'm pronouncing all the names, and you're gonna see the picture on the screen. So, Azhar Hussain, কিন্তু জায়গায় 9 ছিল Azhar Hussain. না দিও না, আমরা সেটা দেখাই দিচ্ছি। একবার দেখেন ভাই, তারপর হচ্ছে next ভুল step. হবে না ভাই, আমরা জাস্ট যারা না, না, নাম নাম Azhar Hussain, লিখে রাখি। Ashfaq Wani, the batsman. Then MD Alamin Sheikh, batting all-rounder. And MD Armanuddin, batting all-rounder. And MD Saddam Hussain Chaudhary, batting all-rounder. ভাই, এখানে আপনাদের উপরে একটা প্রায়োরিটি উই হ্যাভ টু গিভ। যদি কোনো ওনার কোন স্পেসিফিক প্লেয়ারকে কিনতে চান, তাহলে আমরা তাকে আগে দিতে পারি। যদি আমরা নাহলে আমরা আমাদের থেকে দিতে পারি। আরমানুদ্দিন ভাই, আরমানুদ্দিনকে নিয়ে আসেন। প্রাইস হচ্ছে আপনার কত? 230। ফার্স্ট প্লেয়ার এটা আমরা ভাই এটা শেষ হচ্ছে, এটা শেষ হচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। 230 We are rolling a start from 150, but the call is 230 point for Armanuddin. Armanuddin batting all-rounder. Is there anyone to have? So it goes to Bangladesh. And I think you have completed your team. Asif, yep. Congratulations. So Saddam Hussain, by Saddam Hussain. Saddam Hussain. So our next player is Saddam Hussain, bhai, and choose by Falconers. So প্রাইস প্রাইস all in 230. 250, and directly it goes to Wolves with that point 250. MD Saddam Hussain Chaudhary, batting all-rounder, the 250 points has been taken by Wolves. MD Saddam Hussain, 250 points. Next, if you have any choice, next. There is Ashfaq Wani, Azhar Hussain, and Alamin Sheikh. So the Ashfaq Wani, Azhar Hussain, and Alamin Sheikh. There is 3 more players. So we're gonna bring Ashfaq Wani.
All in. 210, the point 210, the Maverick says, sorry? No, first call. First call. Sorry. So 210. Falcons? All in. 230. 230. So it directly goes to Falcons. So Ashfa Honey has been sold, went to Falcons with the 230 point. So Wait. Sorry. না এটা হচ্ছে এটাই করবেন ওই যে হুইলে অথবা টস এই বিডিং শেষ না এটা আটকা এটা শেষ এটা তো প্রাইস নাই এটা এটা করেন কখনই 230 রান রাইটস গোসানো টিম হয়ে গেছে সবাই মোটামুটি খেলা করে মারুফ হোসেনটা খুব ভালোটা হয়েছে সজীব বেড়ে গেছে সাকলাইন ছাউন বেরিয়েছে এখানে ধন্যবাদ সবাইকে। আমার এখন একটু বের হয়ে যেতে হচ্ছে, রবিন ভাই আসছেন না, উনি ডিল করবে। লিজেন্ডর মাগদুক আর হচ্ছে সবার টিম কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের 6টা, জাস্ট দুইটা টিম এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, লিজেন্ডর মাগদুক আর হচ্ছে ম্যাভরিক। সো উই হ্যাভ টু প্লেয়ার্স, একটা হচ্ছে one of them is Alamin Sheikh and another is Azhar Hussain. So we are thinking as you have the same equal amount of the money, so it's better actually whether you can mutually take one or we will go for the toss only for the players. অনি ভাইকে নিয়ে নিই আমরা, হ্যাঁ অনি ভাইকে নিয়ে নিই। অনি ভাই তো চলে গেছে আলামিন শেখ আর otherwise so আলামিন শেখ আলামিন শেখের দিকে ঘোরাই দিক আজহার ভাইকে আমরা নিয়ে নিই তাহলে। then mutually good আপনারা otherwise হবে হ্যাঁ so then go তাহলে then go toss. you have to just go for a toss. Oh shit. আমার কাছে আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আজহার ভাইয়ের জন্য টস হবে। হ্যাঁ আজার ভাই একজন toss করে। ভাই ঠিক আছে ভাই দুইজন আমরা আচ্ছা কারো কি আছে নাকি, মানে ইন্টারেস্ট আছে নাকি কারোর জন্য, মানে অনি ভাই কেউ একজন বলছিল অনি ভাই। না এমনি আর কি বললাম অনি ভাই। হোসেন এই ভাই দাঁড়ান শিয়াব ভাই কি জানি বলছেন এক্সচেঞ্জ করবেন নাকি? এক্সচেঞ্জ করেন তাইলে আপনার সাথে অনিবার্য তাইলে আপনি অনিবার্য নেন, আলামিন ভাই আমার দিকে আসুন। দুই ওনার কথা বলছি তাইলে ডান আর কি, প্যারা নাই কোন ডান। না চেঞ্জ করে দাও এই ভাই কি চেঞ্জ করা যাবে না, আমরা আমাদের কথা বলে ফেললাম তো ভাই। এটা পুরোপুরি আপ টু মানে কমিটি, যদি ওরা বলে যে এটা করা যাবে না দেন ইটস ফাইন, আর যদি বলে যে না শেব ভাই হচ্ছে আপনি তো অলরেডি বিডিং এ নিয়ে ফেলছেন বুঝছেন, এই কারণে কি এখন চেঞ্জ করা যাইতেছে না। ওকে দেন কোনো সমস্যা নাই। ওকে বিল ভাই আমাকে টসের রেজাল্টটা জানাই দেন, আমি যেতে হচ্ছে ভাই ভাই ওকে আজহার ভাই হচ্ছে ম্যাভরিক্সে। So the announcement is like that. Please, guys, listen to me. The announcement is like that. So the rest of the player who is there? না হয়ে গেছে, ওটা তো ইস্যু চলে গেল লেজেন্ডে। Alamin Sheikh will go automatically to the legend of Magdeburg. Congratulations to every team for successfully bidding and waiting to see you on the ground. The matches will be there. So I hope there is another section from us. Volleyball player, laundry player. Asif, please. There is another section for the which team will be in which group. We will go for that wheel also. We need some time, so it will be 10 minutes. I hope. So within 10 minutes or 15 minutes, we will go for that wheel also. So the team who is in the A group and the B group, it will be decided by the wheel.
ওকে না না ভাই কেউ বাইরে পাঠান না, এখনই শেষ করে যাবে। কোন একটা বাজে? 10 মিনিট সময় আমাদের দিতে হবে। ভাই 10 মিনিট সময় লাগে তো ভাই। না 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 ভাই, সাড়ে হ্যাঁ কয়টা বন্ধু নিছি আমি? না না না, সাড়ে আটটা হচ্ছে দিতে হবে। তোমার মনে নাই? গতবার জানতাম না ভাই, এবার বন্ধ দিছি না 45 ওরা আসবে একটা ওয়ার্নিং। সেটাই বলছি, দরকার নেই ভাই, আমি শেষ করে যাই, অনেক বাজে। আজকে ভাইয়া প্লিজ স্টিল ইটস অন লাইভ ভাই প্লিজ আমরা লাইভে আছি প্লিজ আচ্ছা এই ফার্স্টে কোনটা আসবে? এ1 এ1 বি1 কিভাবে আসবে? তারপরে এটা তাহলে অ্যানাউন্স করে দেন ভাই, সবাইকে বসতে পারেন, এখন শেষ করে দিই। ভাই প্লিজ একটু একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম ভাই হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডি রেডি রেডি, শেষ করে দিন ভাই, সমস্যা নাই, উনি বাকি 7 জন ওনার আছে তো, সমস্যা নাই, করেন, লাগবে না উনি আসুন, সমস্যা নাই, আমরা শুরু করে দিই। তো ইনপুট না, আমি কি হাফ চেঞ্জ করতে পারবো? এক্স্যাক্টলি জাহাঙ্গীর বেসে ভাই, 10 মিনিট হয়ে যাবে। না 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 না, ব্রেকটাই তো। জাহাঙ্গীর ভাই আছে নাকি দেখেন? সমস্যা নেই তো, জাহাঙ্গীর ভাই জাস্ট বইলা দেন যে জাহাঙ্গীর ভাই আছে। শাকিল ভাই, শাকিল ভাই, শাকিল ভাই কি আছেন? হ্যাঁ সেটাই বলছি, সমস্যা নাই ভাই, শুরু করি ভাই, শুরু করি 1:30 বাজে, 7:50। জাহাঙ্গীর শাকিল ভাই রেসপন্ড করতেছে না, লাইনে আছে বাট রেসপন্ড করতেছে না, সমস্যা নেই, আমরা তো বলছি না ওরাই আসবে। এটা আমরা না করছি। লাগবে কেন? এটা তো হইতেছে। আমি বলছি হচ্ছে ঘুরতে যাক, আমরা রেডি করবো, আসলে আমি বলে দিচ্ছি এটা আমি ওনার গ্রুপে দিয়ে দিই না? আমাকে একটু বলে দিন, আমাকে একটু বলে দিন, লুতারি সব থেকে লুতারি আমাদের উলস বলেছে। Please, I want your attention. This is the actually final control of the teams of 8 teams. So I will just announce. Please look at it. Red Light Army, the owners, Sazin, he has bought Pranto Borua, Obaidul Islam, Mahin, Taufik Anju, Sheikh Shaheen Joy, Shravan, Didar Alam, and Mohammad Asif Hussain. The next team is Magdebur Monsters. The owner is Ronnie. He bought Nobel, Sheikh Rejwan, Salman, Bindu, Ahmed Reza, MD Abdullah, Faisal Ibn Mizan, and lastly Farhan Hassan. The third team, Bangladog, owned by Asimul Islam, he bought Sifat, Mohammad Jannat Hussain, Qazi Ariful Islam, Ziaur Rahman Syed Khan, Sanjit Niloy Arif, MD Armanuddin. The fourth team is Ran Riots, owned by Yasin Rafat, he bought Naeem, Rakibuddin, Khaled Zaman, Mir Onik, Maruf, Shojibul Islam Shojib, Saklan Sound, and lastly MD Iqbal Hossain Abdullah. The fifth team, Legend One Magdibul, it's owned by MD Jahangir Hussain Shakil Bhai. He bought Zafar Hussain, Mehdi Hassan Shojib, Mahmudul Hassan, MD Robiul Islam, ex-Tanvir Sabbir Hassan Jr., Didar Rakib, and lastly MD Alamin Shaib. The sixth team, it's Magdibul Falconers, owned by Shihabuddin Bhai. He bought Obaidul Haq, MD Shohrab Hassan, Sabbir Hassan Senior, Shahriar Kabir, MD Ghulam Ahnaf Rahi, Iftiar Hussain, MD Asaduzzaman, and lastly Ashraf Mahmood. Then the seventh team, it's the Mavericks. It's owned by Mirajul Islam Bhai. He bought Obaid Shohrab, Salman Asif Khan, Hamidul Haq, Beacon, Hassanul Arafat, Anwarul Azim, and lastly Azhar Hussain. And there is another new team. Lastly, Mandibul Wolves, owned by Saiful Islam Bhai. He bought Rizwan Haq, MD Nahid Mia, Zabul Hussain,
Sabir Ahmed, MD Sohan Hossain, Rifat Sabir, MD Faizullah, and lastly the MD Saddam Hussain. So are we clear? I think all the members of the teams are here. Visible for everyone. Yeah, it's visible to the our monitor. So we are lastly waiting for choosing the groups, which groups that each of the teams will be. The representative of Lizenborn Magdibur, once he will come, we will do it as soon as possible. Just have patience. We want your patience here. Thank you. মুততে গেছে কি করবো? ফোন দেন ভাই, ফোন দেন। আর সাতজন তো, সাতটা ওনার কনসেন্ট থাকলে অনলাইনে আছে, বাট উনি রেসপন্ড করতেছেন না, তো আমি কি করবো? এটা তো স্ক্রিনের মাধ্যমে হবে। আমার লাইভ আছে তো প্যারাবল সমস্যা নাই, আমি করে দিই। আমার তো কোনো হাত নাই। সোজাই এখানে কি রাবার চেঞ্জ করতে পারবে কিছু? এবার যদি না যেত। I want all of your attention. Now we will start selecting the teams in which group they will be. Please, I will say there is a specific chronological order in which we will go. We will select the teams in which group they are. In the spinning wheel, the first team, please again attention. The first team will be A1. The second team which will be selected will be B2. Sorry, B1. Third team will be A2. Fourth team will be B2. Fifth team will be A3. Sixth team will be B3. Seventh team will be A4. And eighth team will be B4. Are you clear about that? Yes, A, B, A, B, A, B, A, B. 1, 1, 2, 2, like this way. Okay, let's go for this spin. Okay. So, Lizenborn Magdibur, owned by Jahangir Hassan Shakil Bhai. Jahangir Hassan Shakil Bhai is A1. Okay? A1. Lizenborn Magdibur is A1. B1. Mavericks B1. So the Mavericks, owned by Mirajul Islam Bhai, will be B1. Okay. Next team. So Banglar Bagh, owned by MD Asiful Islam, will be A2. The next one. So the Red Light Army, owned by Sazin, it will be B2. Okay. The next team. So the team Magdibur Wolves, owned by Saiful Islam Bhai, will be A3. The next team. Wow, it is real. So the Ram Riots, owned by Rafat, will be B3. Next team. This is the last So the Magdibur Falconers, owned by Shihab Bhai, will be A4, and the lastly Magdibur Monster will be B4. So
কোনো announcement আছে আমাদের? না, আমরা পিকচার আজকে রাতে শেয়ার করে দেবো। শেষ কোনো একটু বোঝায় সব জিনিসপাতি নিয়ে সবাই যেন না 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 আগে শেষ কর, তুই শেষ করে এটা বলে দিস। বলে দেন যে টিম হচ্ছে ফিচার রুলস সব আমরা আজকে কমন গ্রুপে ডিসকাস করব। Please, Right, last important team, the whole team list, the fixture, we update it again. I mean, have a plan with the timing of the fixture. Then the rules, the final rules for the tournament. It will all be given to the along with the price by price along with the prices of each and every player. It will be given to the common group. So within tonight, hopefully, we will share with the common people. And also, I request that every owner who is present here, arrange it, take your cash with you, and try to arrange it here where it was. It's a request from the common. Thank you so much for this from my side.